Cum ai spus? Mășca, care era tot fost. Da. Mai jos. Mai jos. Andrei, ok? Ok. Da.
Thank you, Dr. Alan. So that's that translation is available. I will switch back to the way. Stimați colegi, societatea democratică modernă nu poate funcționa eficient și riguros pe o bază solidă de date statistice relevante, fiabile, accesibile, coerente și comparabile, și de consecințe credibile și utile. Statistica reprezintă unul dintre pilonii bunei guvernări. Anume, statisticile vine misiunea de a susține dezvoltarea durabilă a țării, prin măsurarea fenomenelor și proceselor democratice, economice, sociale, ce țin de protecția mediului și furnizarea de informații relevante și sigure în timpul. E, de fapt, constituie una din pietrele de pătrare ale democrației, fiind esențială pentru realizarea unei din drepturile cetățeanului la informație. Evenimentul istoric recent de obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană presupune noi oportunități în vederea dezvoltării și prosperității societății noastre, dar și sarcini și responsabilități în vederea alinierii la înaltele standarde europene. Includerea capitolului 8 de statistici în calitate de unul din cele 6 capitole care fac parte din cartea valori fundamentale, care sunt lansate negocieri de aderare, este o dovadă a priorității acordate de către Uniunea Europeană statisticilor de calitate în procesul de integrare europeană și dezvoltare sustenabilă a țării. Țin să mulțumesc partenerilor de Roma sau de Statistică care au contribuit la organizația evenimentului, și anume instituțiilor Uniunii Europene, în special colegilor de la Eurostat, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri prin extindere, prin intermediul programului AEX, precum și proiectul UE de suport a dialogului deci cu structurile UE. Totodată mulțumesc colegilor din instituțiile statistice care au acceptat să participe la acest eveniment internațional pentru a se împărtăși cu experiența lor. Mulțumesc de asemenea partenerilor naționali pentru contribuție și suport în vederea avansării în dezvoltarea statisticii naționale în corespundere cu standardele de. Sper că evenimentul de astăzi va fi de bun augur pentru toți participanții la acest eveniment. Vă mulțumesc. Acum, cu mare plăcere, îi transmit cuvântul de salut, doamne. Your Excellencies, welcome to Chișinău. It's a great honor and pleasure to have you all here today. I'm sure that this workshop is going to contribute to the consolidation of our domestic efforts to make sure that we are on track with our national goal to very soon join the EU. It's a great effort that we need to undertake at home, and your experiences will ensure that we have planned to do will present our best quality. I will continue something else. Salut prezența dumneavoastră în Chișinău și a reprezentanților instituțiilor naționale de statistică din mai multe state membre și candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum și a reprezentanților de state. Ne mulțumim foarte mult, în special partenerilor noștri, alături de delegații europene, de statistică, în organizarea acestui atelier de lucru și viața oferită. Vreau să încep prin a mă referi la două provocări care se întâmplă astăzi la nivel internațional în domeniul statisticii în zilele noastre și care au relevanță deosebită pentru Republica Moldova. Poate pare un paradox, dar o dificultate semnificativă o constituie pentru noi astăzi faptul că avem la dispoziție mai multe date ca niciodată, ceea ce înseamnă că este tot mai important ca opinia publică să știe care date sunt de încredere. Aceasta este o reflecție de anul trecut,
a Comitetului Consultativ European pentru Statistică, o declarație făcută în iunie 2023 în anticiparea Zilei Europene a Statisticii, adoptată în ocazia acestei reuniuni. Dezinformarea cu date cifre sau cifre false și inclusiv atunci când ne referim la integrarea europeană, constituie o problemă cu care Republica Moldova se confruntă în contextul regional de securitate controlată. Și ea poate fi combătută cu succes numai dacă îi pot fi opuse statistici asupra căror corectitudine nu există niciun fel de dubii. O a doua provocare o reprezintă capacitatea redusă a administrațiilor publice de a valorifica multitudinea de date existente pentru a crește calitatea elaborării politicilor publice. De altfel, Comisia Europeană a menționat foarte clar că acest proces ar trebui să se axeze tot mai mult pe utilizarea de politici inclusive și bazate pe dovezi, în opinia cu privire la candidatura Republicii Moldova, cu privire la cererea de aderare care a fost depusă. În contextul deciziei Consiliului European, după cum a menționat și domnul director, de deschiderea negocierilor de Republica Moldova, consolidarea capacităților în sfera statisticii oficiale naționale, cu adevărat capătă o importanță foarte mare și o să enumăr câteva motive. Statisticile oferă măsuri obiective pentru a evalua progresul țării noastre în îndeplinirea standardelor și criteriilor UE. Ele ne permit să comparăm cu normele Uniunii Europene în diferite domenii, precum dezvoltarea economică, guvernarea, protecția mediului și drepturile omului. La fel, datele statistice precise ne ajută la formularea politicilor bazate pe dovezi, care se alinează cu cerințele și standardele UE. Ele facilitează monitorizarea și evaluarea implementării politicii, asigurând alinierea cu standardele și reglementările UE. La fel, statistica ne ajută să alocăm corect resursele de care dispunem. Ne ajută să identificăm domeniile care necesită intervenții și alocare de resurse direcționate. Ele contribuie la prioritizarea domeniilor pentru proiecte de dezvoltare și de investiții. Ele ne permite să asigurăm utilizarea eficientă a resurselor pentru abordarea a problemelor specifice și pentru îndeplinirea criteriilor de aderare în Uniunea Europeană. În ultimul rând, datele statistice fiabile îmbunătățesc transparența și responsabilitatea actului de guvernare. Ele ne permit agențiilor guvernamentale, organizațiilor societății civile și publicului larg să urmărească progresul, să tragă la răspundere autoritățile și să susțină reformele necesare. Pe final, statistica ne ajută să ne consolidăm poziția de negociere. În procesul de aderare, statisticile servesc ca bază pentru negocierile noastre cu UE, iar informația statistică precisă și cuprinzătoare ne întărește poziția noastră de țară în negocieri și ne construiește credibilitatea în instituțiile UE. Deci, avem nevoie cu siguranță de un birou național de statistică capabil să poată gestiona eficient procesul de asigurare de datele necesare pentru negocierile de aderare, ceea ce deja facem. Avem mult de lucru și de aceea îmi doresc ca acest atelier să genereze un schimb productiv de idei, de bune practici, cu lecții învățate atât din experiența statelor care sunt deja membre ale Uniunii Europene, dar și a celor care au statut de țară candidată. Dincolo de necesitatea adaptării statisticilor naționale la standardele UE, cred că în spiritul a ceea ce spuneam despre date de încredere, cu cât vom avea date mai multe și mai calitative, vom spori transparența procesului de negociere în raport cu societatea și vom putea pe intern să monitorizăm și să evaluăm progresul, iar la nevoie să facem ajustările și optimizările generale, inclusiv în alocarea de resurse. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc mult organizatorilor și vă urez mult succes! Vă mulțumim mult, stimatul inginer. Cu mare plăcere ofer cuvântul reprezentantul instituțiilor partenere generoase în statistică în procesul de dezvoltare, elaborare și diseminare a statisticilor oficiale. Îi aștept cu plăcere cuvântul doamnei Tatiana Menicina, deci guvernator, viceguvernator al Plăcii Naționale a Republicii Moldova. Bună dimineața și vă mulțumesc, stimate domnule director.
Stimată domnule viceministru, stimați reprezentanți ai Eurostat și oaspeților și din alte țări membre și țări candidate. Deci, Banca Națională a Moldovei este unul din producătorii de statistici oficiale, alături de Biroul Național de Statistică. Și în conformitate cu mandatul său, Banca Națională a Moldovei colectează datele necesare și produce statistica sectorului extern, care include balanța de plăți, poziția investițională internațională, datorie externă și altele, și statistica monetară și financiară. În acest proces, Banca Națională a Moldovei trebuie să aplice cele mai actuale practici internaționale la producerea statisticilor, conform arilor de competență și să fie în pas cu practicile europene. Și anume aici pentru noi este foarte importantă cooperarea cu alte țări candidate la integrarea în Uniunea Europeană, precum și țări membre ale Uniunii Europene, pentru a face un schimb de experiență și a învăța din experiența acestor țări, astfel încât să parcurgem această cale de integrare mai rapid și cu mai puține erori în proces. Banca Națională participă activ în procesul de screening și de actualizare a legislației, inclusiv și la capitolul 18, care se referă la statistici, suntem și noi membru acestui grup de lucru. De asemenea, examinăm cerințele Uniunii Europene privind statistica din domeniul de responsabilitate a Băncii Naționale și modificările necesare care urmează să le efectuăm. De asemenea, pe lângă cooperarea cu instituțiile europene, este la fel de importantă și colaborarea între instituțiile din Republica Moldova. În primul rând, Biroul Național de Statistică. Ne dorim foarte mult fortificarea cooperării, dar și cu alți producători de statistici oficiale, pentru că considerăm că doar împreună vom fi în stare să sporim calitatea statisticilor produse și să punem mai puțină presiune de raportare pe economie. În continuare, anticipez discuții foarte productive în cadrul acestui atelier de 2 zile și ne urez succes în continuare. Mulțumim mult, stimată doamnă viceministru. Stimați colegi, avem un mesaj video adresat de doamna Adrian Chirale, director al Direcției Generale de Vecinătate și Negocieri, privind extinderea de genier, care prin intermediul programului TAIES acordă și inclusiv și suport pentru realizarea acestui eveniment. Ladies and gentlemen, it is my privilege to Director for Legal Disputes, Mr. William. Ladies and gentlemen, it is my privilege as Director for Legal Disputes and Institutional Building of the European Commission to welcome you to this week. Statistics are part of the fundamental cluster and play a pivotal role in the practice of accession negotiations. Reliable, comparable, and independent official statistics, producing line with European and international norms and standards, are essential to this solution. This is all the more important in the overall context of increased information manipulation affecting our needs. This direct workshop provides an opportunity to discuss the role of official statistics from various perspectives and in the context of the accession process. TAIES,
as well as themes, are a way for member states and partner countries to forge strategic partnerships that are grounded in mutual trust. In addition to sharing knowledge and best practice about the EU law and its implementation, these instruments actively promote EU values, good governance, and democracy. Looking ahead, we have a dynamic pipeline of science activities on statistics in 2027, and our entire team remains ready to respond to your needs with more targeted events. We want to know how we can better support you with public policy insights from EU member states. A special thanks to the National Bureau of Statistics for hosting this event, and to the speakers from both candidate countries and member states for sharing practical insights over the next 2 days. Our colleagues from Eurostat are with you today, and I would like to encourage you to maintain close cooperation with all technical services to keep the momentum in our shared work. I wish you all a very successful workshop and fruitful discussion. Thank you. Doamne Atelier pentru mesajul ei. Acum, cu mare plăcere, oferă cuvântul domnul Jean-Pierre Canceler, director standard de diseminare și cooperare al sistemului statistic european, care reprezintă Eurostat. Dear Deputy Prime Minister, dear Director General, dear State Secretary, dear Deputy Governor, dear international colleagues, ladies and gentlemen. First of all, I would really like to warmly thank Professor Partea for inviting us and organizing this workshop together with the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. It's an important workshop on modern official statistics in the context of the EU accession process. I would also like to thank the EU delegation to the Republic of Moldova for their continuous support to this process and for also being with us today. It's really an honor to be with you in this workshop with such distinguished speakers and distinguished audience. And this event, as you certainly are aware, is quite timely considering the latest geopolitical developments. Dear colleagues, I will, in my introductory remarks, certainly echo and re-emphasize some of the key aspects that were mentioned by the previous speaker, but I think this is really important. So, as already mentioned, statistics go hand in hand with modern states and democracies. We know this. This is the reason why the chapter of statistics is part of the fundamental clusters. Statistics must therefore be at the forefront of the EU accession process. On the one side, it's a clear indicator of the democratic health of any country and a fundamental accountability mechanism for our societies. On the other side, supporting policy development, monitoring and evaluation as the statistical compass for policymakers, for decision makers, scientific community, and ultimately, let's not forget about this, we work for our citizens. In this context, I'm very glad to see the vigor, the enthusiasm, the energy, and which are deployed by the National Bureau of Statistics and all the other national statistical institutes represented here in producing high-quality statistics. And of course, your commitment to meeting the requirements of the EU acquis in statistics, and we know that this is a challenge acquis in statistics. This is also demonstrated by the NBS organization of this workshop. We have, as you have seen, a very rich agenda with us for those 2 days. I would like to highlight a few dimensions which I find particularly important in this context when setting up and strengthening the national statistical system. First of all, echoing what also was said before, importance of quality, commitment to quality, and we have our main framework, which is the European Statistics Code of Practice. We know that this is the foundation of our quality framework.
Another important dimension, and we will be discussing this today, tomorrow, and in the future, I would call it data ecosystems. The Deputy Prime Minister was referring to the plethora of data that we have. And indeed, we have to make sure that we extract most of the value of those data ecosystems by putting some order into the ecosystem when it's needed, offering from the statistical side, of course, or potential or technical strengths in order to make sure that the data is providing value and information and is being used and useful in policymaking. For this to happen, of course, we need to be innovative. We need innovation, and I will come back to that in my presentation tomorrow. And innovation actually is valid at different steps of the statistical process. First of all, innovation is for accessing data. This is important. We know that there are many developments in Europe happening, accessing new data available or used by internet, by all the platforms that we have available nowadays. It's also important to innovate in the statistical production process itself. And last but not least, let's not forget innovation in communication, in disseminating statistics. We have to reach out to our users because director from DGNIR recalled the importance of combating fake news and disinformation. We have to make sure that not only we produce high quality statistics, but we bring them to the attention and we attract the attention of the citizens, of all the policymakers, of course, and all the persons who need access to this data. Another important dimension, and actually this workshop is the kind of concrete example of this important aspect, is collaboration, partnership, and cooperation. We need to cooperate and to be partners with, of course, governments in all our democracies. Governments, we know, are providing the right institutional framework and legal environment for statistics to flourish. Second, important partnership is the national statistical system, so the National Statistical Institute, and what we call in our European jargon, the other national authorities. It's not kind of pejorative word, but it is really identifying all the other institutions producing official statistics in the European context and certainly in the national context. We need strong national statistical systems, coordinated by the National Statistical Institute. We also need cooperation relating to access to data. And we have, I would simplify two types of access beside the traditional surveys that we were conducting and including modern conduct and censuses. We have the administrative data. We need to cooperate with government in order to properly access data and to enter into win-win partnerships with government entities providing data. And the second important layer is the private sector, what we call access to privately held data. This is something, if you are following the latest development at the European level, we in Eurostat, in the Commission, we have tabled an amendment to our statistics law, the fundamental law. And one of the key reasons for this amendment is accessing privately held data. And we really want to bring the value of data back to societies through this amendment and through this access. And cooperation with the private sector will certainly be of strategic importance in the future. We have one representative and deputy governor of the central bank. Cooperation with national central bank is also very important. In the context of, like, at European level, we have the statistical system, we have the system of central banks, and we have to work together to join our strength, to join our capacity in order to produce statistics. And we know that there are allocation of responsibilities in different countries, but what is very important is that everybody works hand in hand for the sake of producing high quality statistics. Another important partnership that we should not forget is the partnership with what I call the geospatial community. And I think, if I remember well, we have representative of the geographic institution here. It's very important to have this connection between statistics and the geospatial aspect, the geospatial link. And last but not least, I would say, in cooperation, let's not forget, and again, I think there are many representatives of the scientific community here. This is an important partnership in different perspectives.
And I'm convinced that in the future, we will need even more to cooperate together because we will enter into new development, addressing new fields, and we will need your support of the statistical community. And in return, of course, we know that at European level, at least, we are providing access for scientific purposes to the microdata we collect under strict conditions, protecting confidentiality. This is key, this is important, but this partnership should be, we should continue to nurture this partnership in the future. And I would certainly like to mention two other partners in the EU context. First of all is the EU delegation. I already mentioned the importance to keep in touch and be in cooperating, and I'm sure the colleagues in any EU delegation across all the countries are ready to help and to support you, as was also mentioned by my colleague from DG. And of course, cooperation with us, with your staff. We are here for you. We are here to help you, my colleagues in the unit in charge of cooperation development are there to support you in your process to find your way towards this enlargement, discussion and negotiation, and to integrate the acquis communautaire statistics in your day-to-day operation. And last but not least, and we have several colleagues, I would also like to mention the European statistical system. So we are a system at European level. We have many representatives of the ESS here. We have some director generals and other colleagues who are there and really demonstrating also our commitment to giving you a hand on your way of integrating the last aspect I would like to mention is, of course, we know this is key. This is the resource aspect, not only in quantity, financial resources, human resources, but also in quality. We know that our core business is evolving. We need new capacities. We need to attract and retain new profile, new skills. We need to help our existing colleagues to develop their skills. Let's not forget this important dimension. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we all have something to learn from each other. This is clear. Good ideas do not stop at borders between countries. And there are many ongoing initiatives and good practices, innovations, which are happening in all the countries, participating in this workshop those 2 weeks. So let's learn from each other with open eyes. No need for any one of us to reinvent the wheel. We don't have the capacity, you know that more than I do, we don't have the capacity and the results to each of us reinvent the wheel in our country. Let's share our practice, and this is why this workshop is critical. I'm convinced that this discussion we will have those 2 days will be a key milestone for statistical leadership in the process of EU integration. And with this, I would like simply to wish all of us a very successful discussion, and I would like to thank you again for inviting me. Thanks a lot, Jean-Pierre, for this, let's say, excellent speech and your, let's say, sharing the ideas with us. Stimați colegi, cu mare plăcere ofer cuvântul doamnei Rudica Crudu, secretar de stat al Guvernului, pentru integrarea europeană, care va veni cu o prezentare ce ține de cererile publice Moldova la Uniunea Europeană și care sunt scopurile și perspectivele. Deci, Bună ziua tuturor! Stimată domnule director, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație cu actualitate stringentă, aș spune eu, în contextul a tuturor demersurilor și a priorității numărul 0 a țării noastre de a aduce Republica Moldova în Marea Familie Europeană. Astăzi îmi propun să aduc atenției dumneavoastră o tematică care vine să arunce o perspectivă a procesului de integrare europeană din prisma ce face statul
în a asigura că acest parcurs este unul bine organizat, este unul bine gândit și este unul care se organizează și se realizează dintr-o perspectivă participativă. Pentru că desideratul național de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană vine să reprezinte un efort consolidat a tuturor. Și aici, când mă refer la tuturor, nu mă refer doar la instituțiile statului. Este vorba despre un demers a întregii societăți și a tuturor actorilor din economie. Dacă este să ne referim la sorry, I skipped the introduction for all the experts. I see a lot of foreign experts, and I do believe that English would be more comfortable for you. But considering that we do have also experts and people from the Republic of Moldova, I decided to go with a hybrid mode to have the presentation in English. But since we have the translation in place, to talk in Romanian to make sure that the national stakeholders and experts that are in here to get the message. Thank you for understanding. Atunci când ne referim de cadrul strategic de dezvoltare a relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, spunem că acestea au început în anul 94, atunci când a fost semnat un acord de parteneriat și colaborare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care a fost primul document strategic care stabilea relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Evident că începând de atunci lucrurile au evoluat. Ori aici am să mă refer la ultimele, să spunem așa, ultimele realizări în acest sens și voi începe despre acordul de asociere care a fost semnat în 2014, a început să fie implementat în 2016, care de fapt vine să punteze foarte clar care sunt angajamentele pe de o parte a Republicii Moldova în materie de aliniere la activ comunitar și doi, care sunt liniile directoare pentru tot ce înseamnă politici și reforme structurale ale Republicii Moldova. În baza acestui acord de asociere, evident că Republica Moldova își setează agenda de asociere și programul de asociere. Ultimele din acestea le vedeți inclusiv pe acest slide. Totuși, Republica Moldova sau statul merge cu un plan cadru mult mai vast și o abordare mult mai holistică. Ori, dacă ne uităm la Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, acesta merge mult mai departe decât prevederile acordului de asociere, agendei de asociere sau programul de asociere. Ori acest lucru ne vorbește despre faptul că Republica Moldova este determinată să întreprindă toate demersurile necesare pentru a aduce Republica Moldova cetățeană în Uniunea Europeană. Documentul de bază care stă în ghidarea procesului de asociere și de aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană este Planul Național pentru aderarea Republicii Moldova pentru 2024-2027. Este primul document care și este documentul național strategic de bază care ghidează eforturile Republicii Moldova în alinierea la standardele și acquis-ul comunitar. Dar despre acest plan național de aderare voi vorbi un pic mai târziu. La nivel de țară, Republica Moldova are structuri foarte clare în coordonarea procesului de aderare. Vorbim despre 3 nivele. Este vorba despre nivelul național, care este asigurat, mecanismul de coordonare este asigurat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană, care este prezidată de președintele Republicii Moldova, care este în strânsă consultare atât cu Guvernul Republicii Moldova, cât și cu Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană. La nivel de guvern, doamna vicepremier nouă pentru integrare europeană este cea care trasează liniile directorii și ghidează portofoliul de afaceri europene pentru Republica Moldova.
Și tot la nivel de guvern avem, la momentul actual, conform hotărârii de guvern 6.8, avem Comisia Interguvernamentală pentru Integrare Europeană, dar proiectele ce țin de integrare europeană se promovează inclusiv pe platforma guvernului în ședințele acesteia. Un secretar de stat pentru integrare europeană și un birou pentru integrare europeană, o structură nouă care a fost creată în cadrul Cancelariei de Stat, o structură care vine să preia din experiența multor state care au trecut sau trec în procesul de aderare la Uniunea Europeană, care au demonstrat că este nevoie de structură separată care să se ocupe de acest proces, o structură care să ofere, pe de o parte, secretariat, suport administrativ și tehnic, dar totodată expertiză sectorială necesară pe fiecare capitol a acquis-ului comunitar. Biroul urmează să aibă câteva subvențiuni, este într-un proces de creare. La momentul actual, echipa care lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și se ocupa de coordonarea procesului sau proceselor de aderare la Uniunea Europeană va asigura în perioada de tranziție către birou, iar biroul urmează inclusiv să atragă și persoane din exterior. Și biroul lucrează în strânsă legătură cu cele 35 de grupuri de lucru, 33 create pe fiecare capitol al grupului comunitar, un grup de lucru pe criteriul politic și un grup de lucru pe criteriul economic. Actualmente vorbim de circa 800 de persoane din aparatele centrale administrative centrale, dar și instituții autonome subordonate acesteia. Angajamentul nostru față de alinierea la acquis-ul comunitar devine mult mai vădit odată cu progresul și etapele pe care le-a parcurs Republica Moldova în acest proces. Așa cum menționam anterior, începând în 2014, atunci când am semnat acordul de asociere și inclusiv acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, avem mai multe anexe la acest, prevedere ale acordului, dar și anexe la acest acord prin care ne-am asumat să transpunem acquis-ul comunitar, inclusiv pe domeniul statisticii, în legislația națională. Cu toții știm, în martie 2022, Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, iar în iunie 2022 am obținut statutul de țară candidat. Între timp au fost o serie de evaluări și rapoarte de evaluare, atât analitice cât și chestionare de raportare. De ce menționez acest lucru? Pentru că doamna vicepremier a venit cu multe amănunte în a exprima rolul statisticilor și a mecanismelor de raportare, inclusiv a progreselor bazate pe statistici reale în tot acest progres. Pentru că, prezentând date vis-a-vis de progresele implementate pe cele 9 recomandări pe care le-am primit de la Comisia Europeană atunci când am primit statutul de țară candidat, ne-a permis să le evoluăm între timp, astfel încât anul 2023 să fie pentru prima dată pentru Republica Moldova, anul în care Republica Moldova a fost inclusă în pachetul de extindere a Uniunii Europene. Ori la 8 noiembrie, Comisia Europeană emite pachetul de extindere, inclusiv un raport pe țară pe Republica Moldova, în care recomandă Consiliul UE, Consiliul European, deschiderea negocierilor cu Republica Moldova. Pachetul de extindere nu vine doar cu acele recomandări, dar vine și cu o evaluare a situației pe zi, a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pe toate capitolele din acquis-ul comunitar. Și multe dintre acestea se regăsesc inclusiv în Planul Național de Aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană 2024-2027, la care vom mai referi un pic mai târziu. Următoarea etapă importantă este 14 decembrie, atunci când Consiliul
decide sau aprobă acea decizie istorică pentru Republica Moldova de deschiderea negocierilor cu Republica Moldova, deși este un moment mai mult de connotație politică, pentru noi, ca țară, înseamnă o trigger a și mai multe procese de reformă, de schimbare, de determinare, de transpunere a acquis-ului comunitar în legislația națională. Anul 2023, odată cu decizia din decembrie, vine și cu noutatea că ne pregătim de screening, iată de ce la finele anului am lansat un proces masiv cu toate cele 35 de grupuri de lucru, dar și toate instituțiile de statul în procesul de autoevaluare a gradului de transpunere a legislației și a nivelului de pregătire a instituțiilor, a legislației la acquis-ul comunitar. Toate cele angajamente despre care am vorbit, de fapt, au determinat structura logică a Planului Național de Aderare pentru perioada 2024-2027, care a fost aprobat în octombrie 2023 prin decizia Guvernului, hotărâre de Guvern 829, dar pentru că în data de 8 noiembrie, așa cum menționam anterior, a fost publicat pachetul de extindere în care Comisia Europeană vine cu recomandări expres pe fiecare capitol, dar ce trebuie să întreprindă Republica Moldova în anul ce urmează, dar totodată o privire generală asupra stării de lucru de fiecare capitol. Noi am demarat un nou proces de actualizare a Planului Național de Aderare, astfel încât în 24 ianuarie să aprobăm o versiune actualizată a Planului Național de Aderare. Ce înseamnă Planul Național de Aderare? Actualmente este un plan de acțiuni care cuprinde 1328 de acțiuni, atât acțiuni de transpunere a legislației cu legislație naționale, cât și acțiuni de implementare. Acesta este structurat, așa cum scrie și metodologia de extindere a Uniunii Europene, în 6 clustere. Doamna Atelier a vorbit astăzi că statisticile și-au marcat acolo și face parte din clusterul de valori fundamentale. Este primul cluster cu care se începe mâine procesul de screening. Și este clusterul cu care se încep primele negocieri și ultimele se închid. De ce? Pentru că valorile fundamentale stau la baza construcției Uniunii Europene, la baza constituționalității Uniunii Europene și sunt valori fără de care nu putem progresa sau nu putem închide un anumit proces. În clusterul fundamentale, pe lângă statistici, avem justiție și drepturi fundamentale, libertate, securitate, avem reforma administrației publice, funcționarea instituțiilor democratice, dar și aspecte financiare, cum ar fi achiziții publice și control financiar. N-am să merg prin toate clusterele, pentru că o să vedeți că avem acele 33 de capitole, inclusiv aspecte de criteriu politic, criteriu economic, care preponderent criteriu politic le vedeți în clusterul 1 fundamentale. Dar ce vreau să vă spun că acest plan național de aderare devine primul document sau cel mai important, cel mai comprehensiv document de ghidare a tuturor eforturilor țării noastre și a tuturor instituțiilor și actorilor implicați în a ne asigura că până în anul 2027 avem legislația Uniunii Europene sau legislația Republicii Moldova aliniată la standardele europene și totodată avem mecanisme eficiente de implementare a acestor acte legislative. De ce? Pentru că alinierea la acquis-ul comunitar nu înseamnă doar aprobare de acte legislative.
Avem nevoie să demonstrăm că avem mecanisme foarte clare, transparente, bazate pe date statistice corecte, realiste, astfel încât să dea o imagine clară tuturor actorilor implicați de cât efort este necesar, câte resurse sunt nevoie, cât ne costă implementarea unui act legislativ, ce impact generează asupra economiei societății. Și aici am spus încă o dată cât este de important să avem date statistice atât pentru noi, acasă, interior, să înțelegem cum prioritizăm lucrurile și, doi, cum ne setăm noi și ne pregătim poziția de negociere atunci când va ajunge să negociem cu Uniunea Europeană. Este nevoie să cât progres înregistrăm, este nevoie să negociem o perioadă de tranziție, cât ne va costa, ce impact, ce valoare adăugată va crea pentru țara noastră. Din cele 1328 de acțiuni, 458 vin să răspundă la acele acțiuni care expres le-am subtras din pachetul de extindere, iar 616 din total sunt planificate pentru anul 2014. Dacă să ne referim la capitolul sau aspectul de statistici, pentru că aceasta este tematica de astăzi, așa cum menționam anterior, avem un capitol dedicat statisticilor, dar totodată pentru că statisticile fac parte din valorile fundamentale, fac parte din fundamentul procesului de integrare și aderare la Uniunea Europeană, Biroul Național de Statistică este parte componentă a membrului de coordonare interinstituțională și totodată Biroul Național de Statistică este membru în toate celelalte 32 de capitole, inclusiv cele două criterii, criteriul politic și criteriul economic. Acest lucru îl spune pentru că înțelegem rolul primordial al statisticilor, al datelor statistice și cât este de important să avem un birou național de statistică fortificat, dar să asigurăm de asemenea și o colaborare, mecanisme de colaborare cu toți actorii, toate instituțiile care vin să furnizeze aceste date statistice de toate acțiunile. În total vorbim în Planul Național de Aderare de 106 acțiuni specific legate de domeniul statisticii, dintre care, dacă toți suntem la capitolul statistică, doar pentru anul 2024 avem 38 de acțiuni, în anul care urmează 30, 2026, 25, iar în 2027, 13, unele dintre ele fiind inclusiv cu caracter continuu, ceea ce înseamnă că se implementează pe întreaga perioadă 2024-2027. Unde suntem acum? Pentru că până acum am vorbit despre cadrul care ne ghidează eforturile, dar aș vrea să menționez despre unde suntem acum. Suntem în full proces de screening, ca să fiu înțeles pentru cei care vin din afara. Screening-ul este un proces de evaluare a gradului de aliniere a legislației la acquis-ul comunitar. Mâine dăm startul procesului de screening pe capitolul 23. Delegația noastră s-a spus merge la Bruxelles. Toți cei care își doresc să vizualizeze aceste sesiuni, pentru că este un proces nou pentru noi și este un proces de învățare pentru noi, putem disemina inclusiv cu dumneavoastră linkul de vizualizare a sesiunilor de screening. Ce înseamnă procesul de screening? La nivel intern pe țară, noi l-am grupat în 4 etape. Prima etapă este
etapa preparatorie, care am demarat-o inclusiv în noiembrie anul precedent, o etapă în care noi am instruit toți funcționarii publici în tot ce înseamnă proces, etape, așa. În data de 7 februarie am avut sesiunea introductivă de la Comisia Europeană, în care mi s-a explicat încă o dată care vor fi etapele. Noi am primit calendarele pentru sesiunile de screening explicativ, am primit materiale însoțitoare, inclusiv videouri înregistrate de la screening-ul cu Albania și Macedonia de Nord. Ori acum suntem în plin proces de învățare, de analiză și de reflecție a unde suntem noi. Următoarea etapă este sesiunea de screening explicativ. Ori în cazul capitolul 18, statistici, 15 aprilie, am pus intenționat această dată pentru că ceasul ticăie. Ori până în 15 aprilie avem foarte mult de lucru, în special de pregătire. Ce presupun sesiunile explanatorie? Cu excepția capitolului 23, unde colegii de la Ministerul Justiției și toate instituțiile vizate de capitolul 23 merg la Bruxelles pentru a se explica cele mai importante unități de acte legislative pe domeniul respectiv. Pentru celelalte, am primit materiale din timp, le analizăm, ori în cadrul sesiunilor explanatorii avem ocazia să acordăm întrebări. Iată de ce poate ar fi și o oportunitate astăzi, foarte bună platformă, în a și colecta astfel de întrebări vis-a-vis de anumite aspecte. Sesiunile de screening explanatoriu se vor finisa la finele lunii mai, după care va urma sesiunea de pregătire pentru screening-ul bilateral. Screening-ul bilateral, de fapt, vine să ne ofere nouă șansa ca țară să prezentăm noi care este situația la zi vis-a-vis de aliniere la legislația și standardele Uniunii Europene. Vom face prezentări, vom prezenta care sunt noile acte legislative în lucru, care sunt planurile de viitor și cum ne propunem noi, ca viziune, să ne aliniem la tot ce înseamnă standardele Uniunii Europene. După care va urma un raport de screening care va prezenta, va reflecta atât ceea ce prezentăm noi ca țară în termeni de aliniere, plus Uniunea Europeană va face și o reflecție, o analiză unbiased, da? Nepărtinitoare la proces. Raportul de screening va sta la baza deciziei de deschidere a negocierilor pe un capitol sau altul. Raportul de negociere, de asemenea, ne va spune ce mai avem de făcut și care sunt acele must-do, da? Lucruri obligatorii de făcut înainte, ca să putem deschide un capitol sau altul. În limbajul nostru, noi le spunem opening benchmarks, adică ce trebuie de făcut înainte de negocieri, ca să deschidem negocieri, ca să deschidem procesul de discuție și negociere pe fiecare capitol. Lucruri care suntem foarte curioși să vedem cum suntem, dar totodată suntem foarte determinați să ne concentrăm și să ne pregătim foarte bine pentru etapa de screening explicativ și bilateral, astfel încât, pe de o parte, raportul de screening să reflecte, într-adevăr, ceea ce este, dar totodată și să fie un proces de modelizare a noastră a tuturor și de determinare de a continua eforturile în continuare. În tot acest proces, chiar dacă noi nu ne referim doar la acest proces de screening, nu doar la capitolul 18 de screening,
în procesul de prezentare pentru screening lateral, în raportul de screening și în toate alte etape care urmează, se bazează pe date statistice. Și iarăși mă întorc la faptul a spune că statisticile sunt fundament la totul. Iată de ce este important să înțelegem tuturor că nu este doar o sarcină a Biroului Național de Statistică. Ei sunt cei care vin să ne ofere cadru și mecanisme, dar sunt toți actorii din această țară, pornind de la mediul de afaceri, mediul asociativ, instituții statului, fiecare persoană până la final care ne ajută ca noi, ca țară, să prezentăm situația așa cum este. Pe de altă parte, Uniunea Europeană să poată face o evaluare corectă și o analiză comparativă performanțele altor state și să ne spună cât de pregătiți suntem noi în acest proces sau cât mai avem noi de mult în acest proces. Atât am avut eu astăzi, vă spune. Dacă sunt careva întrebări, cu mare drag, încerc să răspund la ele, dacă țin de procesul de integrare europeană. În cazul în care nu sunt, spunem că o statistică mai bună ne asigură o viață mai bună și doresc ca astăzi, pe parcursul acestui workshop, să avem practici bune, atașate de țări care au trecut prin procesul de aderare, sunt în procesul de aderare, care pot împărtăși cu noi cum, ca țară, cum să ne organizăm noi mai bine. Pentru că domnul director Jafer a menționat astfel. Putem să inventăm roata din nou. Siguranță sunt mecanisme și procese bine stabilite. Evident că acestea au evoluat în timp, iar pentru noi, ca țară, este important să scoatem cele sau să preluăm cele mai bune experiențe și cele mai bune lecții. Pentru că, așa cum ați văzut din prezentarea mea, din discursul doamnei vicepremier, avem planuri foarte ambițioase. Probabil multe dintre țările care sunt în proces de negociere sau țări care au trecut prin acest proces ar putea spune prea ambițioase. Iată de ce, pentru noi, în acest proces, este important să facem cât mai puține greșeli, să învățăm de cele mai bune practici, să aplicăm cele mai bune practici. Utilizez această oportunitate să mulțumesc Uniunii Europene pentru tot suportul care îl oferă în toate aspirațiile noastre și tuturor țărilor membre Uniunii Europene, inclusiv țărilor cu statut de candidat, care sunt deschise să ne susțină și să ne ghideze în tot acest proces de ușor. Doresc să aveți în continuare discuții productive și fie ca la finalul acestui workshop noi să înțelegem mai bine cum să facem lucrurile transparent, corect și ca să putem transforma acestea în niște catalizatori de accelerare a procesului de aderare în Republicii Moldova. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult, stimatul secretar de stat, pentru trecerea în revistă cu atât de detalii a procesului de negocieri care urmează să fie realizat, inclusiv în cadrul secolului 18. Presiunea pentru suportul acordat de către și Ministerul de Externe și Integrării Europene, deci noua structură de asemenea, guvernul, în acest proces și sperăm adevărat că procesul de negociere va fi unul productiv pentru Republica Moldova. Acum, stimați colegi, este o propunere de a face unele ajustări la modalitatea de prezentare.
Deci, prezentarea care este planificată de partea Biroului Național de Statistică, noi vom comasa cu altă prezentare după proiect, care pentru acum, cu mare plăcere, ofer cuvântul colegilor de Eurostat, care vor veni cu mai multe detalii privitor la procesul de integrare și de asimilare, de absorție a arhivului comunitar și activități care ne-a să realiza inclusiv de către țara noastră acest proces. Thank you very much for the floor. So, hello everybody, I'm Mariana Putova, the team leader of the European Neighborhood Policy team, and together with my colleague Enrico Giannone, who is country officer for Moldova and Ukraine, we will walk through the recent and not so recent developments of statistical cooperation between Eurostat and Moldova and the other two EU candidates. So I will start with a brief overview of the, as I said, recent but not so recent developments of statistical cooperation between Moldova and Eurostat. And the first point that I would like to present you is the very fundamental point when the story started of the cooperation between Moldova in the regional aspect, together with another Eastern European countries, and this was within the framework of the European neighborhood policy, which was coined in 2024, which now sounds a bit far in the past, with the idea of strengthening the security, prosperity, and stability in the eastern neighborhood of European Union. Very relatively soon after this, in 2009, Moldova and other Eastern European countries were addressed more specifically with the European partnership, which was a kind of response of the big wave of enlargement at that time in the East, starting with 10 Eastern European countries, followed by Romania and Bulgaria. And this Eastern Partnership initiative was a way of European Union to address the rest of the Eastern countries which were not part of this big wave, but still to be able to cooperate as much as possible efficiently and to support the development of the region. And if until now we speak only about strategic frameworks, in 2014, our relationship moved to more concrete phase, mainly with the conclusion of association agreements between Moldova, also Ukraine, and Georgia. And these association agreements put things more in concrete terms in terms of more economic and political integration of these countries into the EU sphere of power. After these agreements took into force, there was a review also of the European Neighborhood Policy agenda, which again served as an instrument of leading to more concrete and more pragmatic path towards really like tangible achievement in terms of economic development, in terms of support for issues in immigration and mobility, and also security. These three strands were present all the time within the strategic frameworks and also in the association agreements agendas. And things changed rapidly as of 2022. This corridor was very exhaustive and very explicative in terms of what happened after Moldova and other two countries, namely Ukraine and Georgia, were granted EU candidate status, with Georgia granted EU candidate status a bit later, now in December. I would say only that in terms of statistical rhetorics, if before 2022
we were speaking about ever increasing integration and harmonization. Now we directly speak about EU alignment with EU acquis. So even the form was changed, and this is really very important that we accelerate in this EU alignment with EU acquis as fast as possible and as efficient as possible. Ms. Crudo already mentioned that the screening process started, and especially in the statistical domain, this will happen with the explanatory meeting on 15th of April. We will stay in touch with the colleagues about the concrete steps that need to be undertaken, but the process will include question and answer sessions. Already colleagues received the videos, as Mr. Kirill explained, from North Macedonia and Albania with EU acquis, and there will be time for analysis and preparation of questions, which our expert, the team staff, will be happy to answer. And we will, on our side, we will prepare a questionnaire with specific questions related to EU acquis, really tailor-made for each country from Moldova and Ukraine, and these questionnaires will be sent later in May. But all about this, we will get into detail in the written form with responsible colleagues. Now we only can say that we are really highly committed to support and to help with everything possible that we can do in this process. And I will move now to these 4 spheres, which practically were more or less the key milestones of the first steps of the EU accession process in the statistical domain. First, I would like to know that both on EU side and on Moldova and on the Ukraine and Georgia side, there was not really much time for preparation. Everything was happening with record high speed because, if you remember, Moldova applied in March for EU accession, and in June, the EU candidate state was already granted. So each of us had to react very quickly to this situation, and I'm really glad to say that both sides were quite successful in responding to this challenge. And the first result of this is that as of 2023, Moldova, Ukraine, and Georgia's representatives are participating in high-level groups of the European statistical system, for example, regions, but also in Eurostat expert groups, which is really top important in terms of getting information how to align with EU acquis, because in exactly these expert groups, as all of you know, are the experts who can guide you on what needs to be done, what are the latest developments, and so on. So we are glad that the 3 countries already started participating in these expert groups, and we hope that now in 2024, the groups which are still waiting for their participants from the 3 countries will find these participants. So with this, I'm moving to the next circle, which is again about data. As I said, in order to provide data in accordance with EU standards, you need to be in touch with the experts. Therefore, again, cordially welcome to participate in these groups. After you get in touch with these experts, you will see how you need to provide data directly, for example, to production units, because for the time being, Moldova and the other two candidates are providing data mostly to the dedicated EU questionnaire, which is compiling some 850 indicators. But after 2022 June, Moldova and the other 2 countries are providing data also for the EU enlargement reports for the statistical annexes. So practically nowadays this data, double status of the 3 countries, providing data as Eastern partnership countries, but at the same time also providing data for enlargement
purposes. I'm really glad to say that this process is running very smoothly, and to thank the colleagues from Moldova for their proactivity in this process. Really, there are not major issues, and things are passing smoothly. This is also valid for the next circle, which is participation and compliance monitoring. This is exercise of Eurostat, which allows both sides to see which countries were in terms of their alignment of EU in terms of data submission. So it's a very important exercise, and it's also important because the conclusions of this exercise are entering into the last circle in the annual enlargement reports. And it was a big success that Moldova and the other two countries managed to participate, despite the very, very short time that we had for this exercise. And of course, there were some probably misunderstandings or issues, but now with the wisdom of the first year experience, we hope that this year everything will pass absolutely smoothly, and we'll be able to have really a very efficient results in this regard. Anyway, as you know, in August, you will be informed about the results of the exercise, and you'll be able to comment on it in case there are still some misunderstandings. And of course, the last circle is showing the very result of this cooperation, because the EU enlargement reports included the statistical analysis based on exactly on data which was provided earlier in the year by the three countries. And with this, I'm just passing to this slide just to show the general overview of what type of data the three countries are providing. I would only say that part of this data is directly provided to the production units, but this is really very, very small part of the data. And the general idea is that gradually to increase the provision of the data to production units, because this is the standard way of data provision to Eurostat, and this is the way to be aligned with EU standards. And no, it is quite normal that for the time being, the domains which this data is directly provided to EU units, it's very limited. It is mainly about energy, population, and trade, but it will increase in the future, because this was the case of the Western Balkans. For many years, they're already providing this data, and they're very, very big progress, but still there's still some gaps. So of course, nobody's expecting miracle now, either from Moldova nor from the other two EU candidates, to start immediately sending data directly to the unit. So as I said, it will be a really very gradual process, and we are again here to support these efforts. And we are sure that we will progress very efficiently with everything as was the case till now. With this, I would like to pass the floor to my colleague Enrico to be more concrete about cases of Moldova. As I said, he's the country officer, so he has the knowledge. Thank you, Mariana, and thank you, Mr. Tara, for organizing this workshop. Here in the slide are represented some of the data set published by Eurostat. As Mariana mentioned, most of the indicators from Moldova, Georgia, and Ukraine showed in the slides are collected through a questionnaire by our unit for statistical preparation. There is still a lack of data transmission in several domains. However, the progress made between 22 and 23 by Georgia and Moldova is around 40% higher than the average progress made by Western Balkan countries and member states. For Ukraine, we are of course all very aware of the current situation, which explains why there is a limited progress. As already mentioned, it is important to increase the data and metadata transmissions to Eurostat production units. Therefore, we will contribute to establish connections between the production units in the MSIs and Eurostat. Another important step is the regular participation in the experts groups.
To this purpose, Moldova, together with Georgia and Ukraine, is now being invited with other candidates, countries, and potential candidates to be expert group meetings in various domains. Okay. Yes. So behind the production and transmission of qualitative data, there are also supporting activities. And now we can have a look at cooperation projects that Eurostat is implementing and has implemented in the past. In particular, we have the Regional Statistical Cooperation Program, Statistics through Eastern Partnership, also known as STEP, which started in January 2019 and was finalized in 2022 with a total budget of 4.7 million euros. That is the most relevant program in the ENP countries, through which Eurostat has implemented regional and bilateral activities that have supported the countries in improving the quality of their statistics, as well as improving the data sources used to produce the data. This has been done through regional activities such as regional trainings, workshops, and study visits, as well as bilateral technical assistance, which provided support to each country in specific domains. And last but not least, the statistical publications, the online format and the regional publications facilitated the dialogue between the countries and between the EU experts. Let's now have a look at the most relevant achievement of the program. Besides the results shown in the slides, I would like to mention other important achievements of STEP. For instance, the project on national accounts significantly contributed to the development of national accounts in partner countries, and especially regarding the production of account and input, output, and supply and use tables. There was also a successful project in business statistics. The technical assistance included trainings on development of the statistical business register and business demography statistics, and they significantly contributed to the development of the statistical business register in the partner countries. And it contributed to their alignment with the EU and international recommendation incorporated in the Eurostat and OECD manual on business demography statistics. This is another contract managed by Eurostat that foresee the implementation of 7 statistical training courses, and here we can see the main results that have been achieved for each of the 7 training courses. So for the first one, the practical guidelines to evaluate data visualization have been provided, and analyzing the existing tools to create data visualization and show their strength and weaknesses. Discussion took place also on how to tailor statistics-based data stories and visualization to different audience, for example, journalists and media in particular, and different publication channels. The second training on economic and social classification aimed at deep analysis of the international system of linked economic classification and family of international economic classification. Then the training on moving towards register-based statistical system, it was learned how to transfer administrative information into statistical information, and the use of the administrative data in production of statistics, and the joint use of data from administrative information and statistical surveys. The fourth training was a balance of payments, and there was an overview on data sources and compilation methods, and a more in-depth discussion with an emphasis on international trade statistics and foreign direct investment.
Regarding the training on the activity and product classifications, to reach the results indicated in the slides, the trainer went through a deep analysis of the international system of lead economy classification and family of international economic classifications. While for waste statistics, it has been done a deep analysis of time series for one country, comparison between the other countries, and how to use the economic indicators in the validation. And finally, the administrative data and census training. There was an introduction on the data collection methodologies aimed at improving the use of administrative data in production of statistics. And besides regional program, we have also country-specific support. We start with TAIEX, namely the Technical System and Information Exchange, which is an instrument of the European Commission to support public administrations with regard to the approximation, application, and enforcement of the EU legislation, as well as in facilitating the sharing of the EU best practices. In the slides are indicated, are listed the most recent TAIEX. Colleagues from MBS may confirm, but I think one is missing. It took place in Bucharest in the beginning of December. It's a study visit of conduction of the road freight survey, and the aim of the study visit was to assess how Moldova has been implementing its road freight survey. The purpose was to gain insights into the methods, challenges, and success that Romania has experienced in similar circumstances, which will help better understanding and applying these practices in Moldova. Then we have still a national level, the project to support the population and housing census managed by our colleagues in the EU delegation, for which the overall objective is to improve the institutional capacity of MBS in preparing and conducting the next population census, that as we all know will take place in 2024. Data collection will start in April, correct? Thank you. In particular, the project aims at improving the software and hardware ICT infrastructure of MBS and to enhance the methodological, operational, and technical and communication tools. And then we have this training on agri-food that is also managed by the colleagues in the EU delegation, for which the overall project is to improve the agricultural sector performances in line with the association agreement signed by EU and Moldova, the EU integration process, and international agreements. So future plans will, of course, continue monitoring the progress of the enlargement process, keeping close contacts. For instance, there will be the introduction of the virtual enlargement tool, as it is already a common practice in the enlargement countries. Data collection was already mentioned, but I would like to say something about the donor survey that perhaps is not well known by everybody. This exercise started in 2011, and it's a survey through which Eurostat is collecting information from around 200 stakeholders on statistical projects, and that have been completed or are ongoing or even planned for the future. This is to allow a better planning of assistance, and of course also to avoid overlapping between the projects that are implemented by the different stakeholders. There will be also a round of peer review 25 till 2027.
in Moldova, based on the preference expressed by the country. It will take place in the first half of 2026. And trainings, okay, I think it's all on my side. Thank you for listening my presentation, and of course, I'll be happy to answer to your questions. But now it's again the turn of Mariana. Please, the floor is yours. Yeah, thank you. Yeah. That's right. So I would like only to say a few words about the recent trainings, because as of 2023, it started a new cycle of trainings, which are aimed at the countries of Eastern Europe and Central Asia. And the first training practically took place already in November. It was about advanced methods for sample surveys. And the next training, most likely we are now in the process of preparing it, to take place in May, and to do on energy, new changes in energy statistics starting as of 2024. And among other topics, it will contain also the topic of hydrogen, which nowadays is one of the most appealing topics in this domain. So we are very glad that we can offer this training to our colleagues. And the training will be most likely physical one, because this type of trainings are online and physical. So again, welcome to all the colleagues who are relevant from your statistical office to participate in this course. And the other one for the future, we are particularly happy to announce that the statistical regional program STEP received very high evaluation. There was an independent evaluation of the statistical program. And now the process of continuing the program is ongoing. We are working together with the engineer. And if everything is passing smoothly, we hope to be able to contract this new program until the end of the year, and probably start next year, something within this timeline. But still there's small level of uncertainty, because as everything connected with budget needs to be first officially approved, and then we can speak again. So for the time being, everything is moving into the right direction. With this, I would like to thank you for your attention, for our joint presentation with Enrico, and we are to your disposal for any type of questions. Thank you. Thank you very much, Veronica. Any questions so far? If not, we will have other, let's say, possibility to address questions. Now I would like to pass the floor to our Romanian colleagues that will present, let's say, the experience of our biggest challenges and lessons learned from the US session process and the onwards. So I'm very glad to give the floor to you, please. Thank you very much. Stimată doamna secretar de stat Rica Pruzu, dragă prietene Oleg, dear colleagues from Eurostat, dear friend Jean-Pierre, dear colleagues from another National Institute of Statistics, it is a great pleasure for me and for my team to be here in Chișinău for this very important meeting in the process of modernization of official statistics in the Republic of Moldova. The National Institute of Statistics Romania and the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova have a long tradition in cooperation and know-how exchange in various technical areas. In the last time, the two National Institute of Statistics has had a lot of bilateral cooperation in various topics of official statistics. I think for me and for my colleague
colleague Cara. Very important is the cooperation between the two important researches in official statistics, population and agriculture census. This is a challenge not only for your institute, but also for our institute, because in the last time, Romania changed complete the method to collect the data, and our challenge is to transfer our experience also in your institute. Also, in the last time, we had a lot of change concerning the additional expert in various topics. Is a very long list, I think, in all topics which are in official statistics. I underline that the increasing administrative capacity of the official statistics is a crucial element for ensuring social and economic development. Nowadays, official statistics plays a fundamental role in the modernization process of a society. It enables correct and evidence-based decision-making process, supports the business sector, and empowers citizens to evaluate the progress of the society. I think the statistics, the official statistics is the cornerstone of a democratic society. It is not possible to speak of the democratic society. We have a good statistics. The good statistics to offer data not only for the national government, but also for economic, for business, and for all citizens. In the first part, I will present the experience of the official statistics in Romania in the process in the accession process, and in the second part, close to the Jean-Pierre presentation, I will introduce some challenges for our colleagues from Moldavia. In fact, is the same language which is used in each national institute. For this reason, I see that the challenge, my challenge, is close to the challenge which were presented by Jean-Pierre in the introduction. From the beginning, I would like to underline that the pre-accession process is essential for increasing the administrative capacity of the official statistics in the Republic of Moldova. This process is influenced by the historical context of the European Union enlargement and the particularities of the central and local public administration. In our case, the EU enlargement was indeed an historical challenge, only if thinking about the number of applicant countries, Central European countries with different political background, which led to a growth of more than 30% in the European Union population. The following diagram presents the important moment of the Romania's pre-accession process to the European Union. In 1995, Romania presented the official application for European Union membership, and in 2007, Romania became a member state of the European Union. This was a very interesting and also very difficult period, because the transition from the planning economy
to the market economy was very difficult in Romania, but I can appreciate that in this period, Romanian had remarkable change in all national institutions, also in official statistics. I would like to remember that the transition process in official statistics began after 2 years of the Romanian regulations and was framed by the ratification in 1994 of the common bilateral declaration between NIS Romania and Eurostat. I think this was a very important moment in the process of modernization of official statistics in Romania. Several aspects facilitated a rapid transition. High quality human resources available in official statistics with international experience. I think this is a crucial element in the process of modernization, not only in official statistics, but I think in all national institutes. Bilateral cooperation with statistical office in European Union countries with tradition in official statistics is very important. We had a very good relationship with our colleagues from France, Italy, and Portugal. And finally, the Partea program that established acquisition, pilot project, and study visit is very important. Underline that the Partea founding was indeed essential in this process of modernization. We would like to stress both the multi-country programs and national programs with their characteristics, which at that time were the support of the development of the Romanian statistics. I think that for your office, financial support is crucial to facilitate the modernization process to develop the human resource. Statistic negotiation chapter among 31 chapters, and the fundamental objective of the NIS Romania is in the pre-accession process also to ensure that at the time of accession, Romania can meet the statistical obligation. I think that the process of pre-accession is not an exam for your bureau, but it's an important period to prepare to increase the administrative capacity, because after the accession, the bureau for the bureau is mandatory to produce the good indicators which are demanded by all countries, which are the member states. In the process of negotiation, very important for two documents. The position paper in relation to statistics adopted by the Romanian government with 16 signatures of ministries in the frame of cooperation and coordination. I think this is crucial because to produce good statistics is important to have the good relationship with public, with central and local public administration. But for this is important to have the good partnership to
to know very well the characteristic of central and local public administration. Another important document was negotiating memorandum. The general conclusion was visible after, in the process of negotiation, the general conclusion of the visible progress, but there were signals for better, especially in the case of agriculture and tourism statistics. In the last part of my presentation, I will present some challenges of the process and process and advantages that our colleagues have in this moment. The European Statistics Code of Practice is the cornerstone of the common quality framework of the European statistical system. The development of the entire national statistical system based on the compliance of the 16 principles is a major advantage. One cannot speak of official statistics in a democratic state if these principles are not respected. Please note that the statistical offices of each of the member countries is subject to a peer review exercise assessing the implementation of these principles. These principles can be briefly incorporated within the four characteristics of any statistical system within the European Union. Reliability, impartiality, confidentiality, and transparency. Official statistics in Moldova had recently approved a modern law that incorporate all these aspects. I think this is a great advantage for you to have the good results in the pre-accession process. We live in a global and dynamic world in which more and more information is produced every day. Consequently, official statistics is required to produce quality statistical data and at the low level of granularity. Please remember that official statistics is a brand similar to trust, essential for each and every citizen. I do believe that the transition process in the Republic of Moldova offers many advantages and challenges that we did not have at that time. There is a variety of data sources that is waiting to be harnessed. Yet, a big challenge is creating a proper legislative context and empowering human resources. I think this is crucial for you to have now the good human resources, and it's very important to fight to have the good salary for your persons. This is crucial because in a short time for you will be a competition not only with the private sector but also with the administrative, the public administration sector. This is a reality not only in your country but I think in more countries. It's not possible to have the good results. It's not possible to have the new instruments without have the very performant human resources. Because I think it's possible to have a lot of data. It's possible to have the good instruments, but without have the human resource, I am sure that it is not possible to advance. Also, the human resource is a crucial element in the process of communication. Without, in the last part, we have also some comments concerning this point. Exchanging information is very easy, yet
a big challenge is creating a proper infrastructure for assuring data security. You already have bilateral partnerships established, and the cooperation with the Romanian National Institute of Statistics is extremely easy due to the common language. I repeat that for us, the good cooperation with you is not a challenge, it is a priority. And for this, my colleagues will offer all support to modernize your institute. So that the key message I would like to address to the Moldavian colleagues for reflection at the end of my intervention would be the following. I would like to underline the importance of the government support in all statistical undertaking, but without compromising the professional independence of official statistics. I think it's important not to have an equilibrium, because in my mind, it is not possible to negotiate the professional independence. But it's important to have the support, but for this it is important for the chief statistician to have diplomacy, to receive all the resources to modernize the institutes. This is not easy, but this is a challenge for statistics to have resources without compromise professional independence. I think it is not possible to have independence of official statistics without have enough resources. Mentioning this, I would like to insist of the crucial role of cooperation between the statistical office and other entities of the public administration, both central and as well as local. Good cooperation and collaboration with other governmental actors represents the basis for developing reliable administrative sources that official statistics can use for computing the indicators. The use of administrative sources has various advantages, such as managing the cost tools, response burden reduction, and increasing the data quality. I think this is the future for our institutes to use administrative resources. A good example is our last population census. We used for second time the administrative sources, and I now say that this was a success, and I think after 10 years, it's mandatory for us using only administrative sources, because the citizens demand this, and will be very difficult for us to organize the next census using a classical method. Cooperation should be extended beyond public administration to the private sector in order to ensure access to other types of data sources, big data, data from social media, website, and mobile companies are very versatile and can be proceed in various ways. In Romania, the best examples to be formulated are the wonderful experiences we gained in field of CBI, compilation, and migration statistics. Moreover, in order to ensure that human resources are fully prepared for handle this data, a good cooperation with the academia must be established. I would like to focus the European Master of Official Statistics (EMOS) program
initiated by Eurostat as a gateway for the future of official statistics. The NIS Romania and the Bucharest University of Economic Studies established a partnership in order to develop and maintain a master program in data science and applied statistics with the EMOS framework. On the same line, the bilateral cooperation with the statistical offices of member states is important as well. And of course, you can always trust on the expertise of the Romanian colleagues ready to join working groups composed of representatives of each statistical office in various statistical domains. Last, but as important as the others mentioned above, is the communication with the national statistical system and with all categories of users. Not least in all, I would like to stress the importance of mass media in the communication of modernization process. Thank you very much. And succes în tot ce vă doriți în continuare. Este un proces dificil, cu multe provocări, dar frumos. Thank you very much for your advice, key messages, for all your support. We appreciate very much, and we count on your further support in these relaxation periods and absorption of key community. Now the breaks. I think that we can have a break. We also plan to have a photo session, so everyone is invited at the entrance to the building, to the hotel, to take a photo. And after that, to come back and to start the next session at 20 to 12. Stimați colegi, deci suntem invitați toți să facem un grup, deci poate de grup, și de fața pădirii. Și revenim pe 20-20. So we have first the go. We can take the steps or the elevator. We So go now for the now photo. yes, itself. And then that's to the building. Thank you. But if you do this, și vă dau telecomandă. Da, dar eu nu văd, trebuie să merg paralel cu laptopul. Vă dau, nici aici. Poți să mă dau, hai, dacă nu, că eu vă spun prezentarea. Bă, Tule, înțeles, da? Da, eu pun prezentarea. Eu la tine, poți să merg cu asta chiar? Da. Fără asta. Da, fără asta. Fără. Ia, bune. Să merg cu ei. Ok. Dar eu pot să duc și în față. Să văd pe ecran. Da, și mai bine, dar trebuie să mergi cu telefonul. Eu pot să merg cu mapă, cred că nu trebuie să fie un ecran. Vedeți bine? Dar mă așa de cum, eu cred că arșivă mare, nu știu ce. Care e Wi-Fi-ul de la sala asta? Foarte dificil. Este în 20. Așa, până aici. Nu se deschis. Așa. Ia uite. Uite. Da, se deschide. Stați în microfon.
that we have not yet used today, but which is certainly kind of top priority on our agenda. This is steward. So we usually talk about data steward, but I will not be your data steward. I will be your steward for this session number 2, and I will try to facilitate the discussion. So we will have 1 hour session before lunch. So let's try to keep in mind the timing, and we have, let's say, 3 presentations, and the first one will be from our colleagues from Moldova, merging 2 presentations in 1, then the National Central Bank, and then we will have our colleague from Montenegro. So let's also keep in mind that, and I know that some of you would like also to have a kind of question time at the end, so let's try also to spare a bit of time for at the end of the session for that. So without further ado, I will give the floor to Oleg Gara, Director General of the National Statistical Office of Moldova, and his colleagues. And they are going to present 2 aspects into one. So first of all, the emerging priorities of Moldovan statistics in the EU integration process, and then the National Statistical System of the Republic of Moldova, recent developments and priorities. So, Oleg, thank you very much, Jean-Pierre. Dear colleagues, I will try to be short, and the presentation is in English. I will speak in Romanian in order to facilitate the discussions for these colleagues. Sistemul statistic național al țării noastre este constituit din Biroul Național de Statistică, Partea Națională a Moldovei și alți producători de statistici oficiale, deci conform legii cu privire la statistică oficială. Acești alți producători de statistici oficiale, deci sunt stabiliți în modul determinat și stabilit prin hotărâri de guvern, și acest proces este unul continuu. Vorbind despre actele de bază care țin de dezvoltarea sistemului statistic național, ne referim în primul rând la strategia de dezvoltare a sistemului statistic național pentru anii 2023-2030. Este un act normativ pe termen lung. Deci, într-o implementare a acestui act pe termen lung, a fost adoptat deci program de dezvoltare a sistemului statistic național pe termen mediu, anii 2023-2026. Acest document include plan de acțiune. Deci, aceste acte au fost aprobate în modul stabilit prin hotărâri de guvern. Un alt act important în vederea dezvoltării sistemului statistic național în conformitate cu standardele europene este Planul Național de Aderare, despre care a vorbit în detaliu doamna secretar de stat. Deci anume în acest plan de acțiuni, care include peste 1300 de acțiuni, de activități, statisticii din 101, dar conform ajustărilor ultimelor, deci 106. Deci, vorbim despre strategie de dezvoltare a sistemului statistic național, dar și programul de dezvoltare a sistemului statistic național. Aceste 2 documente care sunt bazate și stărie sau mai din altă, deci includ 4 obiective principale. Deci, primul prevede fortificarea capacităților instituționale ale sistemului statistic național de a produce statistici de calitate. Al doilea obiectiv se referă la fortificarea, deci guvernanței, în cadrul sistemului statistic național. Al treilea se referă nemijlocit la asigurarea producerii statisticilor de calitate. Și al patrulea obiectiv, poate nu atât de ordinar pentru un sistem statistic național, ține anume de fortificarea, dezvoltarea culturii statistice și educației statistice. E clar, dacă primele 3 obiective sunt țintite pe extinderea, deci, ofertei de date, al 4-lea obiectiv se referă la creșterea cererii de date statistice, ceea ce nu este atât de ordinar, tradițional pentru
pentru statistică. Dar anume, vorbim despre faptul că, parafrazând cuvintele marelui Einstein, deci informația nu este încă, deci nu sunt încă cunoștințe. Deci pentru a transforma informația în cunoștință, e nevoie ca această informație să fie transmisă în modul pe care utilizatorul poate să-l perceapă și să-l înțeleagă. Anume, pentru a ușura acest proces de înțelegere a statisticilor, pentru a asigura o utilitate și utilizare pe măsură acestor date, și este deci, acest obiectiv 4 deci, stabilit. Vorbim despre obiectivul 1, deci ne referim la fortificarea mandatului de colectare a datelor. Aici ne referim de asemenea la dezvoltarea resurselor umane, la care s-a referit prietenul nostru drag, deci domnul Tudorel Andrei, deci Atelier este unul din elemente cheie asigurării dezvoltării statistice. În continuare vorbim despre alocarea resurselor necesare, financiare și tehnice ca bază pentru asigurarea independenței profesionale. Nu temă de independență profesională de resursele adecvate alocate. Vorbim despre al doilea obiectiv, ne referim la guvernanță și leadership. Aici, anume că la această etapă punem mai mult accent pe coordonarea mai bună a activităților în cadrul sistemului statistic național. Utilizatorul, când aude de statistici, nu-i pasă de unde vin aceste statistici, care este instituția responsabilă de elaborarea statisticilor. Și plus la ce vorbim despre data stewardship, o nouă noțiune. Deci, în afară de statistici, mai sunt alte date, care nu se referă la statistici oficiale, se referă la date administrative. Deci, deseori, stațiunii, deci noi ne-am obișnuit cumva să facem, să delimităm. Bine, astea statistici oficiale, noi răspundem de ele, celelalte date nu se referă la noi, deci noi nu răspundem de ele. În fond, mentalitatea trebuie să fie modificată. Deci statistica oficială trebuie să asigură nu doar coerența între statistici, dar trebuie să asigură o coerență și cu alte date, datele administrative. Pentru ca, într-adevăr, utilizatorul să nu fie confuz. El, în multitudinea aceasta de date, el trebuie să aibă o claritate. Și în acest proces, acest aspect este foarte foarte. Vorbim despre al treilea obiectiv, deci, din vorba de asigurarea calității datelor, în multitudinea dimensiunilor despre care le cunoaștem, cele 15 dimensiuni care sunt stabilite de codul de bune practici europene. Deci, toate aceste dimensiuni trebuie să fie cu atenție, deci, asigurate. Deci, ne referim aici și la asigurarea proceselor statistice, deci optimizarea proceselor cu accent pe modernizarea deci, activității statistice și anume ceea ce discutăm în cadrul acestei conferințe, anume se referă în mare măsură acestui aspect. Deci, în realitatea de astăzi nu este destul să producem statistici și să le oferim. Este important ca producerea acestor statistici să fie una eficientă. Eficientă și din punct de vedere a utilizării resurselor financiare, umane, dar din punct de vedere a utilizării datelor care ne vin, datelor care provin de societate legislativă. În final, să fie micșorată și sarcina asupra responsabilității. Deci, iarăși, vorbim despre statistici și noi vorbim despre diseminare. Deci, obiectivul final al producerii este diseminarea și aici trebuie să ne îngrijim ca metodele de diseminare să fie, deci, să corespundă timpurilor și să corespundă așteptărilor utilizatorilor. Și ultimul aspect, ce ține de obiectivul, ce ține de creșterea sau contribuția la creșterea, deci, celei de date, aspect foarte important. Aici noi ne propunem să avem o activitate strânsă cu parteneriat activ cu Academia, cu instituțiile academice, universitățile, alte instituții, vorbim de la școli, pentru așa mod ca să ne asigurăm că datele sunt ușurință împărtășate, deci metodologiile statistice, conceptele, ele nu sunt străine pentru utilizatori. Și aici avem foarte mult de lucru, într-adevăr,
A spus și doamna vicepremier, doamna Crudă, a vorbit faptul că în multitudine de date sunt cazuri de abuz, de utilizare incorectă a datelor. Deci, eu cred că noi nu putem evita utilizarea incorectă a datelor dacă noi nu vom educa, nu vom cultiva deci cultura statistică și educația statistică, ca fiecare sau masa critică a populației să se cunoască foarte bine, deci instrumentul statistic. Utilizarea deci inadecvată a datelor va fi imposibil să o înțelegem. Aici eu mă întrerup, vă mulțumesc foarte mult și transmit deci prezentarea să-i continuăm de colegii meu în democrat, de general. Bună ziua, stimați colegi și prieteni, eu mă bucur să văd, eu pun oportunitate să ne întâlnim. În continuare voi veni cu sistemul statistic național, voi veni foarte succint, pentru că suntem în linie de timp și voi sări pe anumite slide-uri. Dar în cadrul normativ în care se ghidea sistemul statistic național la nivel internațional, este regulamentul Uniunii Europene, 202 din statistică europene și codul de bune practici a statisticii europene. S-a menționat foarte mult codul de bune practici, din cod de faptul că sunt și prezați alte instituții și probabil că nu știu în detalii codul de bune practici. Vreau să menționez că acest cod de bune practici conține 16 principii, cum ar fi competențitatea statistică, independența profesională, imparțialitate și mai departe. Și de fapt, cum poruncile în religie trebuie să fie respectate, puteți, așa și aceste 16 principii trebuie să fie respectate de către producătorii de servicii comerciale. De ce? Ca să fii producător de servicii comerciale, nu e așa de simplu. Trebuie să respecti aceste 16 porunci sau principii. La național, acesta este legea de la servicii comerciale și regulamentul privind identificarea producătorilor de servicii comerciale. Deja, domnul director a menționat, voi sări peste slide-uri, pentru că sistemul statistic național care include producătorii de servicii comerciale, cum am menționat, este BNS, sau Banca Națională și alți producători, adică BNS nu este unicul producător. Partenerii sistemului statistic național sunt furnizori de date. Mă refer la respondenți statistici, sunt verificări și gospodării. Și furnizori de date, administrative și private. Acestea sunt deținătorii, sunt autorități publice și întrețuri private. În ultima vreme, utilizarea datelor de la întrețuri private are tot mai mult și mai mult accent. S-a menționat și Big Data, s-a menționat și datele care dețin aceste companii și Republica Moldova are o experiență în utilizarea datelor private și alt partener sunt utilizatorii de date. Vedeți institutul guvernamental, nivel academic, este canalizat în această ordine, dar, în principiu, tot teritoriul sunt la nivel legal, respectiv și studentul care stă acasă este egal în măsură cu și tuturor și cu reprezentanța guvernamentală. Dacă să ne referim la statistică și mecanisme de guvernanță, avem Consiliul Național de Statistică, creat în guvern, este format de 15 membri, reprezentanți ai producătorilor și cercetătorilor de statistici. În cadrul acestor 15 membri și reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și societății civile. De asemenea, cum menționat și domnul director, avem programe strategice, avem programul de aderări strategice care se aprobă în noul guvern de strategie de dezvoltare și programul de dezvoltare pe 2026. Nu vom referi la viziune, deja am menționat, dar un slogan care îmi place mie foarte tare, să facem statistici mai bune, să delegați mai bune aici la noi în casă, în Republica. Dacă să ne referim la coordonarea sistemului național în cadrul elaborării programului coșului statistici, acest program este structurat în două compartimente. Primul compartiment, cercetările statistice, faptul lucrării care sunt realizate în mijlocul statistică. Aici, în acest compartiment, avem 16 titluri de lucrări statistice care prind lucrările în domeniul economic, social, demografic și mediu, lucrări de sinteză, statistici culturale, statistici avem și un compartiment nou, în 2024, statistici experimentale,
titluri durabilă și altele. De asemenea, în acest comportament sunt puse anual în biroul nostru produce studii de 7 comunicare de presă, 27 comunicare statistice și completează și expediază 11 chestionare internaționale din care le este postat cu 61 chestionare. În compartimentul 2 sunt incluse lucrările și date comentare de alte autorități în state publice și am elaborat chestionare la statistici sociale și în programul de statistici sunt incluse 39 de autorități publice și instituții care utilizează informații în comunitate pe Atelier. Foarte succint, stând de regulamentul de procedură de explicare a următorului de sessie oficială, când aceștia creează sistemul sesii național. În acest scop a fost creată comisia permanentă, au fost elaborate și aprobate formulare de cerere de obținere calității altor proceduri special chestionar în evaluare. Această procedură este foarte similară, cum a fost și în Institutul Național de Statistică a României. Vreau să menționez că de asemenea au un regulament similar și noi, în mare parte, ne-am inspirat de la experiența Institutului Național de Statistică a României și, în genere, Moldova are foarte mult inspirație. Ținând cont de această vreau să mulțumesc colegilor de la Institutul Național de Statistică a României pentru bună cooperare. Cine poate să aibă statutul de procurori oficiale, conformitate cu acest regulament, instituții care primesc următoarele criterii, au statutul de instituții și autoritate publică, sunt responsabili de producere de informații statistică, care sunt prezentate în normativ, dar cel mai important, are capacitatea de a produce, respecta aceste 16 principii care le-am menționat. Aceste criterii trebuie să fie întâlnite conform. Vreau să menționez că 14 instituții au depus cereri de obținere statutului altor procurori oficiale, nu le voi menționa, dar au fost organizate ședințe cu aceste instituții, discuții și în urmă au fost examinate cererile acestor instituții și pentru fiecare instituție au fost formulate note informative privind recomandările de măturare și o renumiere a conformităților, constatate în toate evaluările criteriilor prevăzute. Vreau să spun că în moment, în rezultatul de vedere, nici instituții nu au obținut statutul absolut, încât este destul de complicat la prima etapă să exprime aceste principii, dar sunt sigur că mare parte din dânșii deja vor apropia, vor intra în familie național și vreau să mulțumesc instituțiilor pentru interesul lor de a participa la sistemul național de echipare. Nu vom opresc obligațiile, deoarece ele sunt exprese în acest regulament. La drepturi sunt spune multe, dar vreau să mă opresc la beneficii. Deoarece în cadrul acestor ședințe, candidații, de fapt, foarte multe instituții sunt prezenți aici în sală, care, de fapt, sunt potențial candidați ai producători oficiale care au completat acest chestionare. Și, de fapt, se interesau care ar fi, spunem așa, avantaje sau beneficiile de ce acest statut de producători oficiale, ce beneficii oferă. Și dintre drepturile care eu le-am sărit de repede, care oferă acces la date administrative, alternative și așa mai departe, de fapt, principalele beneficii am pus în două, sunt că statisticile oficiale elaborate de producători de domenii respective sunt produse cu respectarea acestor principii fundamentale, care de fapt oferă date calitative, fiabile, relevante și comparabile. Cu alte cuvinte, de fapt, acest statut de producător social este un garant sau un simbol al calității datelor care le produce dumneavoastră. Și nimeni nu pune dubii că aceste date sunt produse conforme sau ca să exemplific, de exemplu, emblema la Mercedes. Nimeni nu are dubii că mașina nu este de calitate sau piesele din această mașină sunt de o calitate foarte bună. De aceea, similar acest statut de producător, de asemenea, este așa un garant al calității datelor. Și alt beneficiu, de fapt, este posibilitatea de accesare a fondurilor internaționale, în special în domeniul de fonduri pentru elaborarea rezultatele de statistici.
vrea să mă opresc un pic la dificultățile care, de fapt, se confruntă acum sistemul statistic național și, în principal, dificultățile luăm sensibilitățile mici care au legătură statistice oficiale. Eu au fost provocate de cadrul normativ distinct, nu prevede expres producerea de servicii oficiale în profitabilitate potențială a producătorilor statistice oficiale. Multe instituții chiar lipsesc unități structurale, funcții clare de producere statistică. Dificultăți de explicare cu ciclul fundamental, deoarece, de fapt, am menționat așa de principii, mă refer la calitatea seminare și odată biroul național statistic se confruntă cu dificultăți în lipsa personală. Vreau să menționez că această una din cele mai mari dificultăți, pentru că motivarea sau nivelul de atracție a personalului în cadrul biroului național statistic este destul de neatractiv, aș spune eu, sunt conci de nivelul de salarizare, care este probabil din cel mai jos din cadrul organizației publice centrale. Astfel, noi avem lipsă de personal cu sine de coordonarea activității stimului național, privind aspecte de metodologie, seminare, confidențialitate. De asemenea, lipsă de personal pentru organizarea activităților de instruire, care să destinate producătorilor și lucrătorilor de statistici oficiale. De fapt, în diviziunea de instruire, deja de câțiva ani, nu putem să angajăm nicio persoană. Și asta este o problemă destul de mare. Și, respectivul, alt problem este sunt cazuri când avem dificultăți necesare date de caracter personal, în special mă refer la datele din surse date private. După cum a menționat și domnul director, avem două documente politici, strategia de dezvoltare sistemului statistic național, pe planul 2023-2030 și programul de dezvoltare pe planul 2023-2026. Ambele sunt aprobate de regulament, recent. Și eu voi prezenta foarte succint prin prisma sistemului statistic național. La obiectivul general, un capacitate națională a mediului statistic consolidat. De fapt, perspectivele sunt fortificarea mandatului pentru procesarea surselor de date alternative. Am menționat acum surse de date private, big data, scanner reduction, parte care sunt în posesia entităților private, prezentând foarte mare interes. Identificarea hotărârii privind sistemul statistic național, dezvoltarea resurselor umane, motivarea acestora, identificarea autoproducătorilor statistică oficială și structurări personale de sistemul statistic național. Al doilea obiectiv, sistemul statistic național fortificat, următoarele acțiuni și indicatori care vreau să facă în evidență. Respectarea principiului din codul de practici, ghidarea metodologică și criteriilor autoproducătorilor special de evidenție, elaborarea programului multianuale și anuale la sistemul statistic național și utilizarea sensibilității private și, în ultimul rând, reducerea presiunii promoționale asupra mediului de afaceri. Obiectivul general 3, date din altă calitate. Sunt prevăzute următoare acțiuni și indicatori, implementarea municipalității la nivelul sistemului statistic național, alinierea statisticilor oficiale, standarde internaționale, în special ceremonie, extinderea celor publicitare, lucrarea și lucrarea. Și la cultura statistică, presentations, they exist only in Romania, și programarea În final, vreau să menționez că aceste 4 obiective se referă la sistemul statistic național, modul la Minister și sunt sigur că instituțiile care participă astăzi la acest eveniment vor participa activ la atingerea acestor obiective și la realizarea acestor acțiuni. Eu vă mulțumesc și vă doresc cu timpul meu. Thank you very much, Oleg and Yuli, for your presentation. So, in the same format as before the break, I propose that we continue with the presentation and then questions to the colleagues, of course. We'll try to find a bit of time for that. So now we move to an important player in any statistical system. So we move to the National Bank of Moldova. So we have with us our colleague from the central banks. I have the pleasure to welcome Mr. Eugeniu Aften, who is Director of Reporting and Statistics Department in the National Bank of Moldova. So please, Hello, everyone. Nice to meet you all here.
As already was said previously, the National Bank of Moldova is one of the official statistics producers, as it is in all other EU countries, and we, together with the National Bureau of Statistics, I think, have huge impact and a huge role in providing the good quality data to the economy and to decision makers. I'm sorry for the quality of the presentation. It's something related to the style, that's why it's not very clear. What is our mandate and responsibilities? As already was mentioned, we are an official data or official statistics producers. We have a limited responsibility in developing and producing official statistics in line with the law of the National Bank of Moldova. Also, the law mandates us to collect all the needed primary information, both for statistical production and for all other activities and responsibilities of the National Bank, including supervision of the financial sector. Also, we have the responsibility to periodically inform the public and the society about our data, and by publishing this information and disseminating it to all the parties. And also we have an important role in contributing to harmonization of the rules and practices governing the collection and processing of the data. The basis of this mandate and responsibilities are the two laws, the law on official statistics and the law of the National Bank of Moldova, which, like I said, empowers us to collect all the needed information and specifies which statistics we are mandated to produce and disseminate. So, on the statistics we are producing, the list is not very long, and I think it's the same in most of the countries. One of the main article is the production and dissemination of external sector statistics, which includes balance of payments, international investment position, statistics on external debt, coordinated direct investment survey, KED statistics, which is reported to the World Bank Group, and other statistics related to the external sector. Another important statistical topic is the monetary and financial statistics, which includes the statistics on interest rates on loans and deposits, the statistics on new loans and deposits of the financial system, the monetary aggregates, special reporting forms which are presented to IMF, the financial soundness indicator, and recently we have finalized the first stage of financial accounts and balance sheet production. We have published the balance sheets of the national economy in 2023, and now we are working on we are trying to finalize the production of the financial accounts, which we understand it's a very important statistics also for Moldova, but also in the context of EU integration. And also we are preparing some other statistics, mainly related to the supervisory activities of the entities which we are mandated to supervise. Of course, all this statistics is based on international approved methodologies, and we think we are very good at this. So what else we do? We are reporting the data and the metadata according to SDDS, which was subscribed by Moldova in 2006. Also, we have annual observance reports, which ensures or evaluates the quality of the data we are producing. We are following, or we are trying to follow, the latest methodologies and requirements, especially the methodological guidance and notes from international organizations. And the data which we are producing is, of course, used in for internal purposes like monetary policy, financial stability, and other. But like I said, the law allows us to collect all the data we need from all the entities.
Of course, the biggest part is the data reported by the entities we are supervising, like banks, payment service providers, exchange bureaus, insurance companies, non-bank credit organizations. The last two were added recently to the portfolio of the entities supervised by the National Bank of Moldova. So we are supervising them from July 2023. And from that period, we are studying and we will provide the statistics on these entities. Also, we have in place the international transaction reporting system, the so-called ITRS, which we use mainly for the production of the balance of payments and international investment position. We also receive a huge amount of data from the National Bureau of Statistics, and we are very glad that we have this good cooperation with the National Bureau of Statistics. Also, we receive data from other public authorities, and in a more limited manner, we have direct reporting, but it still has to be developed in the near future because we have to produce new data and to put in place new requirements for reporting, especially the ITRS, which once we will get closer and we will implement the requirements of the EU, we will not be able to use it anymore. So we will have to find other ways of getting the data we need. Of course, like it already was mentioned, the most important part of doing statistics is the data dissemination, because it has no meaning to produce statistics and to keep it for you. So we are disseminating the statistics we are producing through our official webpage. We have reports, press releases, and we also have an interactive database where users can access the data. Most of the materials are prepared in three languages, Romanian, of course, Russian, and English, for it to be more useful to the public. Also, we have reporting requirements from international institutions, mainly International Monetary Fund, World Bank, UNCTAD, and others. At the moment, at least, we don't have a very intensive reporting requirements from Eurostat, but I think it will change in the nearest future. And of course, we have data reported to other national authorities. We have memorandums of understanding with many entities, which allow us to collect the data and also allow us to send them the data, including some confidential data. And of course, we have this information disseminated internally for analysis, assessment, research, and all the other tasks a central bank has to do. And the last one is providing the data by request by different institutions and different users. Here we need to understand that not all the data and all the requests can be, we can provide the data because we have to account for the confidentiality of the data, and in some cases the data which is requested cannot be provided because of the confidentiality. Some of the institutions we have cooperation in data dissemination. So what are the challenges on our way, at least how we see them? Of course, the first one is to change the periodicity of the data we are producing. For example, the balance of payments and international investment position at the moment is produced only quarterly, but EU requires this data to be produced and presented monthly with some level of details and quarterly. Also, another requirement is to have the data with more granular data. The data should be presented by countries and by regions. At the moment, we have this detalization only for a limited number of indicators, and we need to increase the number of indicators and for which we have details on countries and regions. This, of course, is not very easy, but we are aware that we have to do it, and we're trying to do it as soon as possible. Also, we will have to develop new data sources and, of course, new procedures to work with these data sources. One of the challenges is to develop the direct reporting or use the administrative data.
And for this, so we need to identify which data should be used, and of course, the procedures, how should we process this data in order to ensure that we can produce good quality statistics. Another challenge, an important one, I would say, is the transition to BPM 7 and SNA 2025, which is a new step in developing the methodology on macroeconomic statistics. And the good thing is that they go together, the two statistics, which is very important to ensure the comparability of the data produced by different official data producers. Like it was already mentioned, of course, we have some issues with IT solutions, and we need to update some of the information systems we have at the moment in place in order to be able to produce the new data, the more detailed data, and process the more detailed data, and to account for the changes in the data sources. Of course, it will not be enough just to update the existing solution. It will require other IT solutions for the new data sources. And of course, trainings and staff, which is very important for all of us, because in order to produce good quality data, you need staff, and you need this staff to be trained in order to understand the methodology and not to try to reinvent the wheel, like it was already mentioned, because we don't have time for this. If there is already a methodology, if there are some procedures in place, it is better to reuse them and to ensure that you have more time to analyze and to enhance the data. Of course, ITRS, which is a big issue for us because we are heavily relying on it on production of the BOP, international investment position, and external debt statistics. We are aware that we will not be able to keep it, and we need to find other data sources, direct reporting sources, or maybe some administrative data. But of course, it is very hard to switch from a system which we already have in place and we are very used to it, and which produces good data at the moment. But yes, we are aware, and we are trying to understand how to better be prepared to the moment when we will not be able to use it anymore. New statistics. Of course, the requirements of the EU regarding the statistics are larger than we are producing at the moment, and we are aware that we will have to produce more data, including some, not only details, but including new sets of data, which at the moment are not produced in Moldova. Here we need to have a good cooperation among the statistical official statistics producers in order to understand who should prepare the statistics and what are the data sources and how can we help each other in order to produce these statistics in order to make use of it and to report it to the organizations we have to report. Of course, we will have new data users. Like I already said, at the moment, we don't have any reporting to ECB or Eurostat, but it will be in the nearest future. And we will have to change the reporting currency because for some of the statistics we are producing, especially balance of payments, international investment position, at the moment they are produced only in US dollars, but we know that we will have to produce it also in national currency or in euro in order to present it to Eurostat. And the last one, a technical one, is we have to be prepared to the new technical standard, which we will have to use in order to present our data to Eurostat. So what it is needed in order to overcome all these challenges? Of course, the first one is the desire to do this. And I think that the fact that we are here, it proves that we have this desire and we understand the need of these changes. Another important thing is to have a solid understanding on where we are at the moment and where we need to be in the nearest future in order to understand better how to be there.
And in this regard, I have to mention that recently we had a TAIEX mission. I'm sorry, it wasn't in February, it was in January, where we had an evaluation on where we are standing at the moment with the production of the balance of payments vis-a-vis the balance of payments by the MECUM of the EU. We had experts from the Deutsche Bundesbank and the National Bank of Romania who presented their experience and how they overcome some of the challenges. I think it was very important for us, this mission, because we got a better understanding on where we have to be and some of the tools and some of the steps we have to do. And the last one, but I think it is one of the most important, is of course the cooperation with the National Bureau of Statistics and other data producers, because only working together we will be able to produce good quality statistics and to reduce the reporting burden on the reporting entities, which is also very important. Because it is good to have statistics, but if this will put a higher pressure on the economy, nobody will be willing to provide us the data in order to do statistics. They will have to do the business. That's all on my side. Thank you for your attention. And of course, if there will be any questions, I will be glad to answer them. Thank you. Thank you very much, JU, for your contribution to our workshop regarding the scientific activities of the standard bank in the context of EU integration. So we moved the last presentation for this morning. We moved to colleagues from the Statistical Office from Montenegro. We have the pleasure to welcome Partea. Partea will inform us about capacity building for producers of statistics in order to strengthen them and the focusing on the experience of Montenegro. Thank you, Mr. Consulate. So I've seen many familiar faces, but for those who don't know me, my name is Mike Switchich, and I'm here in the Department for International Cooperation and European Integration in the Statistical Office of Montenegro. The topic of my today's presentation will be capacity building for producers of national statistics in order to strengthen official statistics based on the experience of our country. My presentation will be divided in 5 parts. The first one, the role of Statistical Office of Montenegro. The second part will be dedicated to the system of official statistics in our country. Third part, coordination on a national level. Fourth part, capacity building through international cooperation. And the last part is the way forward. Capacity building for producers of national statistics is crucial for ensuring the accuracy, reliability, and relevance of statistical system and its data. It involves not only providing assistance in terms of achieving European standards, but sufficient human capacities, financial capacities, and especially IT development. This means that when we say capacity development, it doesn't mean only knowledge about European standards, existence of legal basis, but it means being able to develop a system based on a good infrastructure, clear processes, and good cooperation between those who are part or are partners in the statistical system. I would say cooperation is crucial, both at national and international level, but also positioning of statistical systems in national circumstances, which sometimes depends on the perceptions of authorities, which is something on which we need to work constantly over and over again. And the best way is to offer more and more data, but in the same time, seek for the resources needed to develop a system which can implement more than 350 regulations, which is the moving target when it comes to the chapter of statistics in European integrations. It's important to understand that official statistics is a whole system and not only one institution that produces statistics and realizes the census once in 10 years. It's important that we work on increasing perception of policymakers and general public that each data is a result of a system which provides timely and constant data of users. NSIs, as the coordinators of statistical systems, have the most important role
which besides coordination and introduction of all statistical standards requires strong national and international position. Statistical system refers to infrastructure, processes, and institutions involved in collection, production, and dissemination of statistical data. It gathers a wide range of activities aiming at producing reliable and timely information to support decision-making in various sectors of society. Here is how we see the main components of the official statistical system. First, we need to have a legal and institutional framework, which includes law, regulations, and institutions responsible for organizing and overseeing statistical activities in the country. And this involves NSIs to coordinate activities and ensure implementation of quality standards. Then, the data collection, which involves systematic gathering of data from various sources, such as surveys, censuses, administrative records, and other data collection methods. Data processing, of course, once the data is collected, it needs to be processed in a professional manner in order to guarantee accuracy and consistency. Data analysis, the data dissemination. After all of this, data need to reach different stakeholders like policymakers, researchers, business, general public. And in order to achieve that, we need to constantly improve dissemination methods. Of course, we heard a couple of times that the quality assurance is the most important part, so we need to establish mechanisms that are necessary to ensure the accuracy, reliability, and consistency of statistical data. Also very important, international cooperation. Given the global nature of many issues, international cooperation is important for harmonizing statistical standards, promoting data sharing, and supporting capacity building. Overall, a robust statistical system plays a demanding role in providing good information, and its role of coordinators of national statistical system to make everyone aware of how big the system is. As we already know, official statistical producers are responsible to collect, produce, and disseminate statistical data, to process administrative data, and data collected through monitoring and observation method in accordance with the law of official statistics. Doing that, official statistical producers must apply official statistical principles as well as different methodologies and standards for producing statistics under their responsibility. To define which authority produces official statistics and which can be qualified as other official statistical producers, Statistical Office of Montenegro adopted the criteria for defining official statistics and other official statistical producers. Additionally, we have established the mechanisms that monitors a systematic alignment with other official statistical producers, based on developed definition of official statistics and principles that everyone needs to satisfy. Our statistical system now consists of 5 institutions, and it's significantly reduced, which we are not looking for, but it was needed that we distinguish official statistics from evidences that many institutions in our country are having. We have standardized the process, and we expect that in the future we will get more institutions. As I mentioned, we have defined 3 criteria for defining other official statistical producers, and we have a system developed on assessing implementation of those criteria. So institutions have to perform public authorities in accordance with the law of state administration and decree on organization and manner of work of state administration. It has to perform activities on the production of official statistical data, which are governed by appropriate name act. And it has to have organizational unit with staff members, which are clearly dedicated for the production of official statistical data. As I mentioned, cooperation is crucial, coordination also. So coordination can be divided as well as cooperation on a national and international level. If you have to look back on many years behind us, what we did is we can say that we have established a center for national coordination with a clear mandate to improve coordination, not only with official producers, but also holders of different data, especially scientific research institutions. We have regulated national reporting and development
legal and strategic acts in the statistical system based on national standards of development of such acts. We have introduced quality standards in accordance with EU expectations on the level of statistical system. We have contributed to the introduction of European Master of Official Statistics in our country, and we have applied for a scientific research license also. What are the results on the national level is that we have more than 50 signed memorandum of understanding with different state institutions, universities, scientific research institutions, embassies, and many others. We have fully aligned legal and strategic basis for production of official statistics on the level of the system. We have developed and implemented quality policy in the field of production and management of official statistics and standardized all work processes. We have provided funds of educating our staff and staff of other official statistical producers in different EU training and MO studies. We got scientific research license from the Ministry of Education and Innovation, and we have already implemented 2 scientific research projects. I will mention just one, which was done in the period of COVID, when we shed the light on the most important indicators to assess the impact of COVID. Our future focus on the national level will be strengthening of coordination within the statistical system in order to get more producers of statistics. We will work on strengthening the statistical system for the purpose of constant improvement of statistical registers and standards in order to increase usage of administrative data. We will try to improve cooperation with data providers and important units and work on decrease of respondent burden, and we will improve digital knowledge and skills in the system of official statistics through empowerment of employees in their education and further career development in the field of official statistics. The field of official statistics is a single negotiation chapter in the negotiation process, but is also of great importance for other chapters, bearing in mind the connection with many areas in the negotiation process. On the basis of the data which are produced by official statistics, progress will be measured in all areas, financial obligations of our country towards the EU also, as well as the financial obligations of the EU towards us. I will not go through the slide. This is only for you to see that we have cooperation on different levels, constant cooperation, constant meetings, constant reporting, and it's really a big system, especially from once we start the new administration. As I said, there is a dual role, one to harmonize chapter 18 statistics, and the second role is to provide official statistics and information to other chapters in European integration process. I think it's also a chance for statistical offices to strengthen the coordination role in the system and raise awareness of the importance of official statistics for policymakers, and being part of important other negotiation chapters gave us opportunity to be part of important policies in different fields. We mentioned also the new methodology, and I will only say a couple of words. Since we are fully in the European integration process, we were the leaders in this process, and someone said that we are returning back to our position. International cooperation is marked and enforced with new and large methodology, which I think is also a call for stronger coordination and cooperation on different levels. I think it encourages further enlargement, but also gives practical suggestions on how to strengthen the process of European integration. Member states have now a greater influence, but also the obligation to support the countries. As we know, negotiation chapters are divided into 6 thematic clusters. We also heard that statistics is in the fundamental cluster, so there is no need to speak more about that. Of course, we have a greater means of support, as it was announced, so I think this is also an opportunity to develop our statistical system. I think we speak also a lot about the challenges coming from EU, also inside our office, but I think it's also very important to
mention what are the challenges that we had at the beginning of the process coming from the state system in our country. As you know, this is a very challenging process for official statistics, having in mind that demand for data increases when negotiation with the EU starts, and then during the negotiation continues to grow much faster than the capacities of official statistics are. Therefore, it's crucial that you define priorities as one of the key challenges in the process of harmonizing official statistics. I would say that from the perspective of Eurostat, in the broader sense, when it comes to negotiation chapter 8 statistics, priority in production of data is usually on national accounts, of course, changes, which is also defined as a closing benchmark of our chapter. But from the perspective of policymakers, no matter which data you produce, it's expected that already by the beginning of the process of European integration, all the necessary data are provided because they are needed for agricultural policy, industrial policy, education, research and development, because almost every policy is a particular negotiation chapter in the process of European integration. Often the priorities are different. The priority of statistical office is not corresponding to the priorities of decision makers. For example, from the perspective of official statistics, all surveys that are contributing to the development of national accounts are the most important for us. But for state or national level, they want to see more surveys and more data on the chapter 23 on fundamental rights or 24 justice, freedom and security. We understand the priority of the decision makers and we work in the same direction. However, those surveys at this moment don't contribute directly to the development of chapter 18. And it's, I think it's important to mention that we work for all the chapters and that the priorities can be fair on different levels. When it comes to the way forward, we will continue to improve cooperation at the national, European, and international level with the aim of fulfilling the obligations of European integration and closing the chapter. We will start to prepare most of the ways for the obligation arising from new membership, along with the establishment of different mechanisms. And we will continue integration of official statistics with global development flows, promoting cooperation, and trying to attract different funds in the context of fulfilling international obligation. That is all from my side. I'm of course here for any questions. Thank you. Thank you very much, Madam, for your contribution. And as you just mentioned at the end, so colleagues, now we have a bit of time, not too much, but if you have any burning question or contribution that you would like to propose, please, the floor is open. Yes, correct. Thank you very much, Partea, for the presentation of all colleagues as well. I will address a question just again to the last presentation. You mentioned that the number of owners have been, let's say, somehow reduced. Fine. If you can tell a bit, just was it a long process, and what was the starting point, and was it the recommendation from Eurostat or from other, let's say, part? Yeah, thank you for your question. Yes, indeed, it was the recommendation from one of the peer review missions that we had. It was requested that we adopt a third definition of official statistics and what are the criteria that someone can become official statistical producers. Before doing that, we had around 13 other official producers, but honestly, it was not the system of official statistics. A lot of those data defined by the program of official statistics were only evidences. A lot of those data were not even published on the website of those institutions. So we decided that last year we finally finished with this obligation that was prescribed in the peer review mission. Therefore, we have defined three criteria that I was mentioning in my presentation.
we were aware that it will decrease the system, but we will somehow organize. And when we said from 13 to 5, we were not very lucky about that, but I can say that we started educating other institutions, and they expressed the interest to become official statistical producers. They are not now the part of the official statistical system, but they have a very big interest to become. But of course, they need to satisfy the criteria, which in my opinion are very low. They are not very demanding. So we will work on in the next period in gathering a lot of them on board. Thank you very much. Yes, Daniela. Thank you so much. În legătură cu întrebarea domnului Cara, am putea și noi să aducem un exemplu nostru al României. La un moment dat, în cazul nostru, erau aproape 40 de producători de statistici oficiale. Cum bine știți, noi avem și un comitet îi zice constat, un comitet al producătorilor de statistici oficiale. Sigur că a fost o recomandare a Eurostatului, dar și noi am reflectat mai bine, după care am ajuns la concluzia că îi putem clasifica în 5 producători de statistici europene, so-called other national authorities, deci producători de statistici europene, și 14 alți producători de statistici oficiale naționale. Apropo de procesul acesta al integrării și apropo de ce spunea domnul Iulie Bucan, care ar fi beneficiile, nu vorbeam de beneficii. Sigur, perfect de acord, acestea sunt, dar și funcționalitatea ca un sistem al statisticii naționale. Faptul că exact noi toți vom avea label-ul de statistici de calitate pe care le vom pune la dispoziție în procesul de aderare, statistici de calitate, statistici comparabile pentru capitolul nostru și pentru celelalte capitole de negocieri. Pentru că noi nu facem statistics for the sake of statistics, but statistics for other categories of users, statistics for policy making decision and so on and so forth. Îmi aduc aminte, am retrăit momentele acestea, pentru că am trăit procesul integrării în statistica românească și sunt foarte mândră și fericită că sunt astăzi aici. Și vreau să vă dau un citat pe care l-am reținut la momentul acela de timp. Când veneau partenerii noștri de la Eurostat sau din instituțiile europene, ne spuneau noi nu negociem statistica, noi negociem cu statistica, cu datele statistice, cu informațiile statistice. Statistica a fost și în cazul nostru printre primele capitole, în acel cluster de fundamentals. Noi nu-l numeam așa. Acum aflu că se numește așa, dar statistica în acest cluster nu neapărat ca o ambiție, era firesc să fie acolo, pentru că statistica la un moment dat trebuie să se alinieze standardelor de bune practici, principiilor, e clar, acestea sunt deja în casă la dumneavoastră, la noi, dar și la dumneavoastră și eu știu asta foarte bine. Trebuia, bineînțeles, să ofere, cum spuneam, date statistice oficiale celorlalte capitole. Domnul președinte a spus-o, întăresc și eu acest lucru. Mi-a plăcut tot ce au spus doamna viceprim-ministru, doamna secretar de stat, se înțelege rolul statisticii. Este evident că toată lumea știe cât de importantă este statistica. Resursele sunt la fel de importante. Resursele ca să putem să furnizăm și să prestăm servicii de bună calitate, resurse și, bineînțeles, motivația personalului. Pentru că dacă vorbim de legea salarizării unice, cum să vorbim de diferențe? Pentru că eu sunt martora entuziasmului colegilor dumneavoastră. Cum să prezervăm entuziasmul ăsta, care este fantastic, încă este aici, e clar.
Deci resurse. Noi și statele membre o confirmă, avem acea numitul commitment on confidence, prin care în cadrul statisticii românești este commitment on strengthening the confidence in statistics, prin care guvernul se angajează să asigure resursele de care Institutul Național de Statistică are nevoie. În cazul țărilor noastre este foarte important, statistica românească are acest commitment of confidence in statistics. Închei prin a fost spus, reiau și eu ideea faptului că statistica românească a fost dintotdeauna alături de statistica moldovenească, de BNS Moldova. Anul 2023 am împreună cei doi președinți au găsit de cuvință să focusăm și să ne concentrăm pe anumite domenii ale statisticii, în așa fel încât sprijinul să fie integrat în acel donor survey questionnaire și să nu existe nicio fel de suprapunere. Cred că am reușit, dar nu e nevoie de nicio promisiune. Este foarte clar că vom fi alături în continuare și abia aștept. Guvernul României, dincolo de taie, fondurile taie, ca și Guvernul României ne-a încurajat și a încurajat statistica românească să fie, lăsând la o parte că este deja sarcina noastră și suntem împreună condamnați la succes. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Daniela, de fapt, eu mi-am dus aminte și de o altă, într-un context, de o altă afirmație, că de fapt, condițiile acordării statutului de țară candidată pe și Moldova în UE, de fapt, poarta prin care Republica Moldova va intra în UE, este poarta statistici, doar în date comparabile, fiabile și de corătețe, vom putea intra în Uniunea Europeană. După acest aspect, nu că statistica este importantă, este elementul crucial în intrarea în Uniunea Europeană. Okay, many thanks for this exchange. I don't see any other flag or hand raised, so I think it's time for us to close this morning session by thanking all the participants and just I mean, a few concluding remarks from my side, as we could understand the what we call principle one base to product practice, which is related to coordination and cooperation, is very important. There is no wonder why it's one base, because this is the new principle which was added in the previous issue of the code. And this is still a challenge also for EU member states. If you look at the peer review reports that are published on the Eurostat website and different websites, you will see that there are still several recommendations, including compliance with the recommendation regarding the implementation of this principle. But what is very important, of course, is to find the right organization for your country regarding your national statistical system, keeping in mind the manageability, the way you manage the system, and the efficiency and effectiveness of the system. But this is for me a national prerogative. But what is crucial is that at the end of the day, when the data is sent to Eurostat, it should be sent by either the NSI or another institution which has the stamp of official statistics. Otherwise, it will not fly. So this is to be kept in mind. And of course, several of you mentioned the importance of defining priorities in producing statistics. The challenge of the EU are key. Indeed, I think Daniela or you or it was maybe Marta mentioned something like a moving target. Indeed, things are evolving, but I would also like to quote two other participants, I think coming from the central bank, saying we need motivation, desire to move ahead and to change, and this is actually statistical leadership. And I will finish with something which was said, I think, by Magda, is that the integration process is an opportunity for statistical. So let's seize this opportunity to make statistics a kind of cornerstone of the democracy in the different countries. Of course, there will be challenges, but let's stick to the bright side of the story. So I think now we can close our
morning discussion, and we have a lunch break, a little bit shorter than was seen, but okay, so we have 55 minutes for the lunch break, so we will try to reconvene at 10 to 1, or 10 to 2. 10 to 2, because everything on that, I'm still at 10 to 2, so 13:50. So, and the lunch is at the fifth floor in this building, so we just take the stairs or the elevator or the lift, and then let's meet in the restaurant.